Yes. Hi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada de Enlighted Virtual Edition 2020, la conferencia mundial más importante sobre educación, tecnología e innovación. Estamos aquí porque queremos aprender, queremos mirar al futuro y saber cómo va a ser el mundo post-COVID. Y para eso nos hacemos preguntas. Ayer nos planteábamos qué hemos aprendido de esta crisis y las respuestas nos hacen sentir más optimistas. Hoy vamos a centrarnos en el trabajo y en el mundo de la empresa. ¿Cuál es el futuro de las compañías y de sus empleados? ¿Hacia dónde vamos? Esto es Enlighted 2020. Son las 4 de la tarde y comenzamos. Si el trabajo cambia, cambia nuestro mundo y también cambiamos nosotros. Basta con pensar en cómo en todos estos meses todos los trabajadores y las empresas hemos tenido que adaptarnos a esos cambios. Ha sido y está siendo difícil, pero hay indicios de un futuro mejor. De hecho, podríamos estar asistiendo a la transformación de la propia concepción del trabajo. Ahora todos nos preguntamos lo mismo. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Es un debate esencial y hoy queremos aquí que cruce fronteras y que traspase esta pantalla. El teletrabajo está transformando profundamente nuestro día a día, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, cómo formamos equipos. Así que nos preguntamos cómo se lidera un equipo en tiempos de coronavirus. Es más complicado que nunca, pero tenemos ejemplos de éxito. La clave, saber reconocer el trabajo y mantener la motivación, aunque la incertidumbre sea total. Cuando el caos se apodera de la historia, es tiempo de personas excepcionales. Y realmente nuestro primer invitado es una persona excepcional, tanto como para ser capaz de predecir una crisis. Estoy hablando nada más y nada menos que de Nassim Nicholas Taleb, matemático, filósofo, inversor y creador de la teoría del cisne negro. Esta teoría explica la complejidad del momento que nos ha tocado vivir. ¿Por qué somos tan vulnerables a los sucesos altamente improbables? Según Nassim Taleb, los cisnes negros son sucesos totalmente imprevisibles que tienen un impacto definitivo en el mundo que vivimos y en la historia. El 11S, por ejemplo, o la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué podemos decir del coronavirus? ¿Sería un cisne negro? Bueno, pues para entrevistar a Nassim Taleb está con nosotros Teresa Martín Retortillo, es presidenta ejecutiva de la unidad Executive Education en iBusiness School. Bienvenida, Teresa. La verdad es que es una suerte tener aquí con nosotros y más para hablar con Nassim Nicholas Taleb. Y vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado. Welcome, Nassim. It's an honor to welcome you to Enlighted 2020. Likewise here, extremely honored to be with you today. So, Teresa, it's your turn. Nassim, so nice to see you. Great. Marta has introduced you, but actually she missed on something important. One of the things that she hasn't said about you is that you can make very complicated things understandable. And actually, your books are a pleasure to read because of that. Oh, thank you very much. I'm very honored. But in my later phase, I've been a little more obscure, but that's okay. Well, I thought we might start with having you explain once again, what is the black swan and why this COVID-19 is not a black swan? Remember, we have a very broad audience, not necessarily from the field of risk management or risk detection. And I think having an approximation on your own words of what's a black swan would be very, very helpful. Yeah, so the idea, the metaphor of the black swan originates apparently, or maybe, maybe it's earlier than that, in ancient Rome, where you had the expression as rare as a black swan. And it was supposed to be something very, very rare. So like, President Trump getting Nobel Prize in Physics next November or next October. So that's something very rare. So the idea, I formatted a version of it that would be an event that not just rare, but would have massive consequences, and that you don't see ahead of time. You don't see it coming ahead of time. Mm-hmm. But when it happens, okay, retrospectively, it becomes also explainable, so predictable. So, it's so obvious. So that is my version of the black swan. So let's continue now. Is COVID a black swan? So I ask you,
to think that COVID is a black swan must have no books, no libraries, and never go to the movies, you see, because there have been movies about this. There are numerous novels about the plague, and also one to think that it's a black swan, like many governments have, to be surprised by it. You must absolutely have no historical books in your libraries, because you missed the Great Plague that killed a third of the population of Europe and the Mediterranean in the 14th century, and numerous plagues before, like there have been 72 murderous plagues in history. So basically, you must have absolutely no notion of what happened before 1994, you see, so to think that it's a black swan. But, go ahead, yes. No, Nassim, but so they may have no notion of history, but yet we've seen governments and businesses totally surprised. So you seem to have some method to this madness. I mean, not only a few years back, you anticipated the financial crisis. January 2020, you have a paper warning about the depth of this crisis. So how come governments and businesses couldn't anticipate it? No, but let me tell you why. I mean, it all started in the black swan itself, where I say that it's basically, it would be a white swan for the following reason. The Great Plague traveled very slowly, something like 20 kilometers a day. I mean, it's the time to be, the Compostela road, you need 20 kilometers a day, the average. That was pretty much, its maximum speed was 30-some kilometers a day. So that's how the Great Plague traveled. And it took somewhere between 150 and 250 years to reach some villages. 250 years, okay? Wow. And it traveled with commerce along the Mediterranean, the Silk Road, and of course, the northern routes in the summer. So basically, that's what happened then. So in the Black Swan, I was very concerned about connectivity, making things today happen much faster than before, and which environments are prone to this. And effectively, what you have today is conferences in Las Vegas that bring in 8,000 doctors with the most boring specialties, like say doctors who focus on, on the pancreas or something like that, 8,000 of them. They fly in, they party, because really doctors don't go to conferences except, to party or meet other doctors, basically. They party. So 8,000 of them, they come from Valladolid in Spain, or from Alaska, or from the Philippines, okay? They mix, and then they redistribute it. So 4 days later, you accomplish what you couldn't accomplish in 250 years, okay? With the Great Plague. So we have a structural misunderstanding of our universe today. We're vastly more connected, and the connectivity causes winner-take-all effects. So to give you the thing that people can easily understand, that a basketball player and a football player made very little money when there was no TV, there was no monoculture, okay, compared to others, and you had a flat structure. Same with opera singers. And then suddenly you had the big media. Now 4 or 5 opera singers made all the money. Okay, and I'm saying almost all the money, like something like 90% of the money was made by under 10 opera singers. And then the rest were singing at birthday parties. So you have people making 200 million euros, and cumulative even more, like Pavarotti, and then other people making, having to work in Starbucks, okay? So the same thing, that winner-take-all effects also affects diseases. So the same, whereas in the past you had an ecology of viruses, you'd have epidemics. Today now we have a big pandemic. So when we had Ebola in 2014, 2015, so a group of people of which I'm a member started getting involved and trying to warn people not to make a mistake of not taking multiplicated things seriously, because a pandemic is multiplicative. You see, and these generate what I call extremistan, and that was described in the Black Swan. I mean, so our problem was not so much the authorities. Our problem was journalists.
They were comparing deaths from Ebola at a time, and then later on COVID in January when we were warning, which is very multiplicative, to car accidents. They say we should worry more about car accidents. They kill more people. But I was explaining that or drowning in a swimming pool, okay, something absurdly rare, but that was killed more people than both Ebola and COVID at a time. And then we tell them, listen, if I drown in my swimming pool, odds are my neighbor drowned in her or his swimming pool, okay, it doesn't change, okay. It will still be 1 in a million, okay. Mm-hmm. But if I get COVID, odds are that my neighbor gets COVID, okay, is going to change. So that there are two different processes, okay, that we should not compare. Multiplicative contagious effect was winner take all, and the other ones. And so, actually, help us understand and dive deeper into this situation. Rare events that have a multiplicative effect. Yes. And that up until now, when we were all looking at probabilities, we tended to remove the outliers and then, frankly say, this is actually not, it's very likely, it's very unlikely, so let's actually not factor that in. A number of businesses now have to deal with those events that actually have, devastating consequences. How do we, as you know, I work at IE University. How do we help managers and decision makers to factor in uncertainty and factor in those very rare events without going schizophrenic? Okay, so if you ask me what's my favorite book today, it's this one, Statistical Consequences of Fat Tails. Okay, it's great. And why is it my favorite book? Because I look at the consequences. Let me explain very simply. Your grandmother understands the problem, all right? Your great-grandfather understands the problem, all right? My great-aunt would have understood the problem. The fact is, those who study a little bit of statistics, okay, undergo a massive decrease of understanding what's going on. So let me give you an example. Every time you're in Madrid, one of my favorite cities, and I'm in Madrid, I eat a lot. Also, I have squid ink, arroz negro. So I don't miss, I eat a lot. How many calories can I eat in a day? 3,000 calories? For example, okay, yeah. So over a year, it's nothing. I would die. Say I can have 4,000 calories in a maximum, okay? So the maximum I can consume in a day, okay, all this great food and all this pelota ham and all of this, okay? I'm gonna go on a splurge, it would be maybe 4,000 calories, okay? Maybe 5. Okay. Now, for a year, in a year I consume 800,000 calories, okay? Mm-hmm. So it's not gonna make a dent in a year, that variation, okay? On the other hand, in finance, when I started trading, there was an old fellow who called me up. They come over, kiddo. Okay, he had a gray, or even white beard, and I had, no facial hair. I had black hair. All right, and then so they young. He said, okay. He said, look over here. I said, what? You see this guy Ed? It was in the pit trading. I said, yes. He said, look at him. I said, yes. He said he made $8 million in 8 years, which at the time was a lot of money. Okay, and lost them all in 8 seconds. You see, so I cannot lose 30 kilos in 1 second. All right, I cannot gain 30 kilos in 1 second, but you can lose all your net worth in 1 second. Okay, so what happens is that 2 different variables. So you have to say this is mediocre stat, this is extreme stat, and everything we've studied. So a black swan is an extreme event. For me, consuming calories 5,000. It's not going to make a difference. You see, so no single day. So we have to distinguish between these two. So practically everything in the business world is driven by the extreme. To give you an idea, 0.2% of companies in America represent half the capitalization. Yeah. The thing, especially these days. Technology. Yeah. Okay. So if you take the Jeff Bezos is wealthier cumulatively than the bottom 3 billion people. 3 billion on a planet have less net worth than Jeff Bezos. Okay, so this cannot happen. You cannot have Jeff Bezos heavier physically, all right, than 3 billion people.
but this can happen in that domain. So you have to distinguish between the two domains. That was the beginning of the black swan. I explained mediocre, extremist. And in business school, I tell people, okay, you have scalable professions and non-scalable professions. Okay, if you're a dentist, you can be the best dentist in the history of dentistry. Okay, you still gotta be able to see no more than 20 clients a day or 20 patients a day. All right, 30. I don't know how many. Okay, but if you write a book like Harry Potter, you don't have to rewrite it every time someone buys it. You write it once, it's done, and then you can sell a billion copies. So the scalable professions are from Extremistan. Every time I write a book, the publisher doesn't call me up, say, you know what, we have one book to sell. No, I've written it, and that's it. They have the information, and they print. And even better when you sell it electronically, even no limitation. Whereas a sandwich maker, you have the best caviar sandwich in the world, you still have to make them one by one, you see? So that's the problem with these two professions. And I tell people, actually, if you want a good life, don't take a scalable profession. Because one person makes all the money and the rest don't. So we shouldn't be aspiring for that, 1% of authors or 5% of authors who actually even for authors, it's the worst, actually. For novelists, planet-wide, I think something like the top 10, it changes every year, between 5 and 25. But say the top 10 novelists make half the profits. So I get you. Actually, it's a great point. We have been talking a lot about, what are the professions, the future of work, and what are the professions of the future and how to train them. So I love your tip around scalable professions for money making versus quality of life. It's an excellent piece of advice. Let me actually, if I may, just continue on the idea of the black swan, but maybe moving on to another concept that I really like how you explain it. It's the concept of fragility, right? You make a distinction between what is fragile, that actually breaks when, with volatility or chaos, or versus what is robust, that, something that doesn't break when it's shaken, versus a new concept that I think will be very interesting for businesses today, which is how do we think about those opportunities that actually benefit from uncertainty, that benefit from chaos, from volatility. We'd love to hear more about it. We'd love if you could give some examples of how we can, help managers and executives and entrepreneurs find those anti-fragile opportunities. Okay. So once I described the fragile as something like this coffee cup, right, that doesn't like, or this teacup doesn't like volatility, okay? So if I leave it alone, it wants to be left alone. If I leave it alone, over time, something will break. An earthquake eventually will break it. So so once we define the fragile as doesn't like a certain cluster, that includes volatility. And so therefore, there's a category of things that do like volatility. So let me ask you go to the gym? Yes. Okay, so if you go to the gym, what are you doing in the gym? You are subjecting your body to stressors, no? To some kind of. Okay, so this is a cluster of volatility stressors. You benefit from it. So here again, like Mediocristan, Extremistan, we have to distinguish between the engineered and the organic. Okay, the organic communicates with this environment via stressors. You see, you go in the sun, the skin turns, darkens as. You see, so you upregulate things. So an external stressor makes you stronger. Okay, like if and to see the difference, the main chapter in Anti-Fragile was called "On a Main Difference Between a Cat and a Washing Machine," and I was explaining the difference between the organic and the non-organic, and it's as follows. If I start banging on a washing machine with my wrist, okay, my bone will get stronger,
but the washing machine will break. It's not going to get stronger from if I bang on it, you see. So the organic only communicates with its environment via stressors. You see, evolutionary pressures, all these stressors. So once you map these things properly and scientifically, and I spent now the last 10 years working on the scientific aspect of it. The papers are not out. I mean, there have been some published progressively, but not in a volume yet. You start realizing that there are a lot of things that die when you deprive them of stressors. So your bone, for example, if you go to the space shuttle, okay, spend 6 months there reading, of course, Cervantes and all the big authors, and then come back, your bones are going to be weaker, you see. So actually the lack of carrying weight has been harming people a lot because they do exercise, but they don't have weight bearing for their bones. And the bone is something, part of us that needs to be strong because it also helps memory and stuff like that. So anyway, so the idea is you need external stressors. Okay. Now, when we talk about companies and we talk about economy, is it more like the cat or the washing machine? Okay, so in fact, it turns out that the economy is more like a forest. If you make sure it incurs no volatility, a forest that has no fire, guess what happens? If you push every single fire very rapidly, right? I mean, you start accumulating bad materials. So the longer you delay the bigger the fire, okay, the bigger it's going to be, and eventually it'll be like a huge fire. This is what happened in America in 2007, 2008, where they tried to eliminate every single fluctuation. So they kept a lot of sick companies around, and it's better to fail early than late. Like it's better have small fires all the time than a big fire later, and we had that big fire later. And now it's the same thing now, we have a big fire later. So this is the idea of anti-fragility. And then you can extend to companies, okay? Companies that have no volatility of earnings usually are more likely to go bankrupt. Okay. People don't realize that. I use the metaphor of two brothers, Cypriot brothers in London. One works for a company and has worked for 35 years. And the other one is a taxi driver and adapts. So one has variable income, the taxi driver, volatility of income. And the volatility of income is information. You see, you don't make money, you change route, you try to figure out where to go, the airports at night and this like that. Whereas the other one had no information, no feedback from reality, because stressors are feedback. So made an income for 35 years and then laid off. The odds of being hit by a truck are higher than finding a job when you're 58 years old and so on. Whereas the other brother, I continued the story after COVID, okay, by saying, well, COVID, the brother who's a taxi driver, of course, now becomes a delivery person. These people make 3 times what they made as taxi drivers. So what happened is that you're getting, if you don't have an income, you have an upregulating stressor that helps you go and find something. Go ahead. Let me actually build on this. So in the idea of looking for stressors that make us stronger, the idea of having lots of little fires or being the cab driver as opposed to the person who the stable income. How do we get Europe? And I know you're based on the other side of the Atlantic Ocean, but how do we get Europe to get more into that habit of failing and trial and error and accepting some risks, but actually knowing that is a small fire as opposed to the big fire that's going to kill the forest? What specific things could Europe do to get into that mindset? It's changing the culture of the youth, okay? California, okay, has the highest bankruptcy rate in the world. Right, Northern California, the Silicon Valley. And of course, America has the highest bankruptcy rate. And the higher the bankruptcy rate, the more failures, the more people are trying. It tells you people are trying. They're not just waiting for to imitate someone, okay? Like in Japan, for example, they don't have a culture of failure.
And it helped them to imitate in the beginning to perfect stuff that existed. And now, of course, everybody does it. So we don't need that anymore. Hence what's going on in Japan for the last 30 years. So the idea I was in India, and then I realized that they have all the smart people. They send them to Harvard to study economics or something. And I told them, no, smart people should force them to start companies young when they have nothing to lose. So the problem of Europe is they don't understand their own history. Their own history, the Industrial Revolution did not happen because people went and studied in Oxford and Cambridge. As a matter of fact, we had the steam engine from Hero of Alexandria, okay? For 2 millennia, the steam engine was not used. These people were completely illiterate adventurers, or nearly illiterate adventurers, who started tinkering with things, and then they had the Industrial Revolution going. So the history of Europe started getting wealthier than the rest of the world in the 16th century, okay, 17th, 18th century. And that came from adventurers who really took risks and engaged in trial and error, not in top-down planning and stuff like that. And you cannot continue top-down planning. So my rule is as follows: put on the brain of young people in Europe. You finish your high school, try to start a company. Wow. Make failure respectable, okay? Tell them you're not going to save the world from poverty, okay, by working for an NGO. It may help, okay, but we did not pull 2 billion people out of poverty, okay, using, university thinkers. No, I'm a university professor, and you are too, and then we see the limitation. Start a company. This is how we pull people out of entrepreneurship. Try. And to make people engage in entrepreneurship, you have to make failure acceptable. Absolutely. There is still a stigma against failure. That's one major thing. And then also I had another thing about Mediterranean countries, that traditionally Mediterranean countries were artisanal. Okay, not heavily industrialized. It's not part of the culture. It's not part of the values. It's not part of the norms. And it seems to me that the new environment post-COVID is going to be allow more this artisanal lifestyle. With this work in your village, work at home, stay in a village, don't have this commuting to the big city. And that will give some advantage to Mediterranean. Being Mediterranean myself, of course, I'm trying to find a story that makes me feel good, but still you can see the evidence that you have some advantage in that environment where you don't have to be in large concentrated cities in the north. Thanks to remote work coming from COVID. Because COVID, we are anti-fragile to diseases. Let me tell you one thing. If I jump 1 meter, my bones will get stronger. If I jump 10 meters, I die, okay? But if I jump up, a lot of times 1 meter, it makes me stronger to handle a 2 meter jump or 3 meter jump. What happened with this crisis, COVID, it made us much stronger, okay, for the next pandemic. Now we are in sync with our history. Unfortunately, we had to spend trillions of dollars to learn something that was obvious, but now we know how to handle, testing. We're starting to handle it. 9 months into it, we figured that out. So this will protect us from the big pandemic, just like working out in the gym, okay, protects you from protects your body from all manner of diseases. I love your recommendations and your prescriptions around encouraging the youth to start up and be more entrepreneurial. We'll love, at the institution I represent, we'll love to do that, and we very much build that into their experiences. It's actually interesting because I might sound a little too European and risk averse, but when you're saying that this pandemic is actually getting us ready, getting us more prepared to the next one, I cannot help but think, well, yeah, duh, but we're on this one now, and there's a lot of fatalities. So what else? I mean, and I'm now going to love to take the sort of the position of a business person, and many of them have to make very difficult decisions in very opaque environments. How do we help them to, be more anti-fragile, to actually be comfortable with the stressors
and engage on a sort of a learning path. I want to go back to that topic because I feel, today, the real world, many of those decision makers are actually paralyzed by the level of uncertainty, and yet, and the concept of stressor is an interesting one, but, frankly, when the downside risk is not controlled, Yes. the situation is difficult to manage. How would, what would you prescribe in this for these businesses? The problem at the minute a firm is supervised by the press. Because when you join the stock market, you're going to have journalists supervise your operation, okay? So let's assume that you have two sisters. One sister makes €4 a share, but she has plenty of downside risk. The other sister makes €3 a share, but has cut all downside risk. It's going to be robust, and in the future, there's no bankruptcy. Whereas the other one has a high bankruptcy risk because of bad funding, bad capital structure, bad operations, a lot of risk. One supplier in China, not two. So all kind of matters, all right? Mm-hmm. So sort of like what happened to Coca-Cola. They start concentrating on one supplier in China, no supplier, they have a problem. Okay, so they have two different, but they're in the same business line. Mm-hmm. The security analyst will favor the $4 a share who's going to go bankrupt over the sister who the $3 a share was robust. Okay, we can tell what companies are robust. It is very easy. Sometimes you just take a look at a balance sheet. But also you can look at earnings. The company that has high volatility of earnings, yet avoids big problems, okay, fluctuat negmergitur, is the robust one. It's exactly the opposite, okay? Like, for example, if I put a band on someone to measure her or his heart rate over 24 hours, there's one metric that would tell me how long that person will live. Volatility of heart rate. Mm-hmm. Exactly the opposite. Not steady heart rate, is because it'll be low, and once in a while it jumps when you do exercise and goes back down. So the volatility of heart rate. So it's very simple. Volatility of earnings, okay, under some band, nothing huge. Volatility of earnings is a greatest piece of information. Like the earning of the taxi driver, some volatility, but not too much, okay, gives you a floor. So if we distinguish between downside risk, what I call ruin, risk of ruin, and variation, typically you trade one for the other. When you have for example, to me, what's the worst possible company in the world? The worst company you can think of is a company in, say, a developing country that has steady earnings, and when a company has steady earnings in a developing country, it means that they have contract with the government, okay? So they have their supplier is a government. So they get used to that, okay? Because they're not learning anything, because they still have the contract. They don't have to find new things. They still have this. And then one day, okay, either the government changes, or that person who is favoring the company and the government dies, right? Or something happens, or someone falls out of favor, and then suddenly all that income, goes to zero. So this is the standard model of a fragile company that seems to have steady earnings. So, but Nassim, on that example, on the situations you're describing, volatility as a good thing, so long as you avoid the risk of ruin. What sort of things do you look for to know that a company is avoiding the risk of ruin? You look at the balance sheet, okay? Okay. And it's very simple. I mean, there's metrics for stress testing banks, for example. I did something for the IMF based on acceleration of losses. But it's very simple. You take interest rates, you raise interest rates 1 point, look at how much they lose if they have to refinance at that rate. Yep. And then raise interest rates an extra 100 and see if you have acceleration of harm. You see? And a fragile company is one that has acceleration of harm. It may be difficult to explain it right here. It's explained both in anti-fragile and in
my technical work on risk of ruin. But to give you a simple idea in the physical world, okay, I am fragile because if I jump 1 meter, I'm hurt much less than a tenth of jumping 10 meters. Okay, so I am fragile. You see, so if someone hits me with 10 kilos, I'd be harmed a lot more than someone hit me 1,000 times with a few grams. You see, cumulatively 10 kilos. So if you have acceleration, nonlinearity, that is fragility. And typically you can detect it on the balance sheet of companies by seeing how you have accelerated losses. Say interest rates go up 1%, it costs them 10 million euros. Interest rates go up 2%, it costs them 30 million euros. Okay, so you have acceleration of harm, and you can detect that. There are techniques to do that. Once you put it in your head that you're looking for how sensitive a company, how fragile it is to ruin, you will find, you don't need it. You just look at it, you figure out that the sister is a lot more robust than the other one, you see? You can figure out if a company is robust or not based on very easy, on debt, structure of debt, and also concentration of suppliers. You see? Okay. Maybe a very ideal. Let's talk about countries, all right? Spain versus Saudi Arabia, okay? Okay. Think of how fragile Saudi Arabia is. It has one source of revenue, whereas Spain has so much. And again, it's a little fragile because too much tourism, but nevertheless, it is more robust, okay? And country like Scotland has less tourism, is more robust, and country like Norway, Norway has resources, Sweden, you see. So you can look at, based on concentration of sources of harm and acceleration of harm, how a company or a country or a district or a city, how fragile they are. And we know based on that pre-COVID, that New York City is very, very fragile. And sure enough, look at it, it's not going to recover. Yeah, it's because it's built for. Right. Please. Because it's built for high volume, okay? And the restaurants in New York City are so fragile that in Madrid, maybe you can experience a drop of 50% in revenue for a restaurant and still be around. But the structure of New York City and the costs are such that when restaurants go bankrupt, with 15% drop in revenues. And I wish our restaurants over here could actually still be in business with a 50% decline. I really hope so, because that's the sort of thing we're seeing. But on this idea of anti-fragility, before we move on to the next topic, so stressors are good, volatility, nothing to be afraid of, so long as we can actually cut the losses and we're thoughtful about identifying that. You see, so to give you an idea, if I put weights on my back, if I put 100 kilos, it would make my bones stronger. Yeah. But if I put 1,000 kilos or a ton, okay, I will, I'm gone. There's no more books, no more nothing, all right? I'm gone, bye-bye, all right? So what happened is that up to a point, volatility up to a point. Okay, volatility, so no, and we don't want you to have 100 kilos on you. But can you share with us any good examples of anti-fragile businesses that are actually now emerging, in the current environment? Yeah, so the way I've classified, without looking at anti-fragile classification, let's look at this specific source of harm, namely COVID, okay? You have 4 types of companies. Companies that are harmed permanently, okay? And that's business travel, okay? Or New York City, conference centers in New York City. That's harm physical conference centers, not conferences. They're harmed permanently because COVID changed the way people behave now and have meetings. So a lot of meetings will be in physical space, but a lot of them will be in virtual space, okay? Like this one. It's working. So you would imagine that a post-COVID era, COVID gave us a shock, as says in the Talmud, God gives us a cure first and then gives us a disease. Luckily, we had the internet before this COVID. We're so lucky, okay? So that's the first class of companies, all right? Companies that are harmed permanently. That's the fragile one. Like New York City is going to be harmed permanently because you don't need to, you need to be there maybe one day a week, not that much. Yep. So
The second category, more robust, that were harmed, but temporarily, and that's a dentist. Okay, I mean, I've been delaying going to the dentist or hair. As you see, I don't have a lot of hair, but I still need someone to cut my hair. These are so these are robust. So robust but lost. Okay, you have the ones that benefited from COVID. Some we think is permanent, and some is temporary. The ones who benefited permanently, something like Zoom. Okay, and you're going to have a switch for airlines who are based on business travelers, like most U.S. airlines here, are going to suffer. Tourism will come back, so don't worry about Spain. Tourism will come back. The first thing I'm going to do when COVID is over is get on a plane. All right. Yes. So I've already cheated. I've been going on planes, all right, without making it too much noise about it. But okay, so tourism will come back, but conferences will not. Okay, will come back maybe in a reduced form. So, and business meetings will not. So airlines that are made like cheap airlines to transport a bunch of people from the north to go to the Mediterranean will make money. You see, will actually make more money than before. But companies design where the business like New York London route, where the business traveler is subsidizing the back of the plane, will fail. And effectively, we're seeing that already. So, and then you have companies that will benefit permanently from it. Technology. You see all the jobs, we're seeing pick up in jobs in America. Yeah. You see, unemployment has been reduced almost every time, every month, a little bit, it's still significant. But these are not all jobs coming back. Many of them are new jobs. Totally. Created during COVID, largely by technology, you see. Delivery companies, if you deliver, like Amazon, if you deliver stuff, you're hiring people, you see. If you're professor in a virtual space, you're doing very well. You see, traditional US education is based on this big framework that requires a lot of physical space, is very costly, and has so many administrators. It became like metastatic bureaucracies, okay? Will suffer. But education doesn't have to be that way. Absolutely. You see? Exactly. So you can teach online. And I know we had the seminar, okay, where we give a degree, sort of like what you do is a practical risk seminar, a bunch of friends and I. And usually in the physical world, we used to attract 50, 60 people. Today, okay, we have 600 on a waiting list. Yeah. 600. But so let me give you another anecdote. Maybe people will get it. Of the two different kind of people with COVID. And it was two friends of mine. A friend of mine owns a gym in California. And you see the heaviest hurt business is a gym. Okay. So instead of sitting down and praying and getting money from the government and crying, he started the business of equipping people with home gyms. And he made a fortune. So you call him up, you want a home gym, he sets it up, sends you the material, go on, uses Zoom to train you, and okay. So you have these category of people who, whenever they're hit with something, they actually go in and try to find ways, and it makes them upregulate, you see, is what I call post-traumatic growth. And this we see with countries, we see with a lot of people. Or another example is waiters in New York. There are two kinds. Those who cry, waiting for something to come back, and crying and waiting for the government and praying and hoping, and people who took things in their own hand and turned into delivery people. They made 3 times the income because so many people, like old people in New York City, right, very old people could not go out, okay, and needed everything, all right. You buy toothpaste for them, everything, and then put it in sterilized packages on their doormat. So it's incredible how you can find business in a crisis that didn't exist before and make money from it. So this class of people, all right, is what's making the world advance, because COVID is a big shock, but every day you have a micro shock somewhere, you see. And this is a way to think about it, to look at these heroes, because these are the heroes that are really helping others. You see, and the fellow who's equipping home gyms realized that there's a shortage of plates for weightlifters, and he started a factory making plates. I love all your examples about
how this very uncertain and difficult situation is also filled with opportunities for those who actually want to take it and belong to that fourth category that you described. So hopefully the audience is, already thinking about how to take a different lens on what's going on. Let me move on to a final topic that I wanted to discuss with you. Some education institutions like ourselves are very worried about the concept of building a 60 or 70-year curriculum and really, truly being there for, citizens and learners and throughout their lifetime. It looks like, my kids might actually live 100 years. And from the time they finish college to the time they retire, probably, just probably, whatever they learned in college is not going to be enough to keep them productive for that long a time. So we need to figure out other ways of actually supporting people in longer careers. And I know in the US, in Europe, we have our retirement age somewhere around 67, 68, maybe 70 in certain countries. I know in the US, lacking anything else, people might actually work until 80 and 85. But till 100. I mean, I know a trader who's old. There's no limits in America. Well, I know. I just kind of wanted to bring the open the window of possibilities for many of our audience who are actually listening from Europe. But in this concept of a longer life that needs to be, richer and productive, and certainly the concept of changing chapters is an important one. And I couldn't help but notice that you have also had some distinct chapters. Can I start with maybe just a personal? Go ahead, Nassim. Why I don't like the educational system. I started as a trader, okay, and while a trader, I decided to start doing mathematics, okay, because I had no appetite for things I have appetite for later. So as a trader, all right. So I spent some 20 years doing this, and then then I got a doctorate, okay. So if I started with a doctorate, I'd view the world theoretically. Now I see a lot more. Okay, I see what makes sense or what doesn't make sense. Okay, so I started this career. So, and then after a trader, then become an author. Okay, so went from trader to studying to becoming an author. And then when I turned 50, I decided to become a mathematician full time. So it is professionally. So it is, or do something applied mathematical statistician. So it is technical, and usually people do that in reverse. So I realized why, because I had the chance to have both free time and control of my life. And I think that a lot of people could do that. I mean, if you work as a construction, I mean, if you have a menial job that's a few hours, that gives you so many hours during the day that you can really change career. And a lot of people have the chance today to do it. In the past, by age 14, life was decided for you. Today, much less so, and especially in the United States. Nassim, I'm being told that, unfortunately, we have to cut this short because I'd love to hear more about what you were talking about now. But Nassim, let me just pause here. Hopefully I can continue this conversation at some other point. And thank you again for sharing your knowledge and your experience with the Enlightened audience. Thank you. I'm extremely honored. Thank you very much. And hope we'll continue. There's so many points to continue later. I hope so. Great. Thanks a lot. Thanks, Teresa. Thanks. Thank you so much, Mr. Taleb. As he stated, a small number of black swans explain almost everything in our world, from the success of ideas and religions to the dynamics of historical events to elements in our own personal lives. Black swan logic makes what you don't know far more relevant than what you do know. And now that we are more acquainted with uncertainty, let's dive deeper into it. Are you familiar with the acronym VUCA? It is used to reflect the volatility, the uncertainty, the complexity, and the ambiguity of situations surrounding us. Remember this information because in the corporate field,
The study of that indicators determines the survival of the company. And even though the coronavirus has normalized it that we make decisions under the burden of uncertainty, there are ways to minimize risks. And knowledge is the first step. If we want to build decision-making tools in an uncertain world, information is the cornerstone. But where do we get that knowledge from? Let's welcome Carlos Lastra Anadón, Research Director of the Center of the Governance of Change at IE University. How are you doing, Juan Carlos? Tell us more about what we are going to tell today. Hello, Marta. So I'm very excited to introduce a panel of speakers. As you say, this is quite the year to be talking about uncertainty, and I think we're all eager to understand better how organizations as distinguished as the ones panelists are leading are able to cope, and in particular how the requirements in terms of skills from their people from within and from outside the organization have changed with this recognition that uncertainty is now paramount. It's in front of our very eyes, and the recent events have led to even more volatility or even more uncertainty. So, Marta, if you want, without further ado, I can introduce both of our panelists. Yes, we want to know our panelists, please, Carlos. Excellent. So, we're lucky today to have two very distinguished organizational leaders, two CEOs of, and this is something I'm excited about, two different kinds of corporations. First, we have Juan Carlos Mora, who's the CEO of Bancolombia and has had a very distinguished career involved in the internationalization of the bank, and also in driving many of the sustainability practices over the last, especially over the last few years. So, hello, Juan Carlos. Hello, Carlos. It's a pleasure to be here talking about uncertainty, which is what we have now around all the time. So it will be a pleasure to share this panel with you, talking about uncertainty. Excellent. Excellent. Well, let me first, before starting the meat of the panel, let me introduce our second distinguished panelist, who is also the CEO of a very different kind of company, of Tesia, that provides industrial solutions throughout Europe, and is very involved in the industrial equipment and construction equipment and machinery business. So and was trained as a lawyer, was a consultant for a while, and he's Lino Tedeschi, and I think we have him on the line. Hello, Lino. Yes. Good evening to everyone. Hello, everyone. Okay, well, so without further ado, I'm eager to jump into the meat of the panel today. And obviously, as I said, it's quite a year to be talking about uncertainty. We've all experienced the results of uncertainty firsthand. We've experienced this black swan event that I don't think any of us at this time last year was really thinking about, which is COVID, of course. And so it's brought to the fore these how fast things can move and how things can change. So the first questions I had to understand how your organizations are dealing with the uncertainty that has now been unleashed is, what is it that you as CEOs sort of worry
about in the morning? What is it that you don't know enough about? What are the big sources of uncertainty that you think about in your day-to-day life, right? Because there's the, for a while we were talking about the evolution of the pandemic. Now we don't know exactly, or there's uncertainty around the timing for a vaccine. There's uncertainty about how governments are going to be reacting, and there's changes in that kind of all the time. There's uncertainty about consumers, what they're doing. There's uncertainty about what your workers and employees will be doing. So there's at least all those sorts of uncertainties. I'm sure others that you're thinking about. So what are the ones that you worry about the most, if you wish, the ones that the biggest unknowns at the moment? So first, perhaps Juan Carlos. Yes, Carlos. As you mentioned, the biggest uncertainty that we have now, it's around the COVID involvement and how it's going to be the evolution of the pandemic. Pandemic changed very much the way we operate. In my case, I was before pandemic, I was worried about more midterm evolution of the environment, how competition is going to evolve, what technology is going to be the one that are going to support our operations. But with the pandemic, things change, and you need to focus more on short term, what you need to do now. First, to protect the health of your employees, your customers, their families, everybody, and how are you going to operate on an environment that change one day to another and force you to do things that you were not prepared to do, basically. So the uncertainty clearly materialized in an event that forced you to change the way you basically foresee the future and focusing more on short term and midterm. That was a big change. Now the pandemic has evolved, and now it's how much is going to last, when is the vaccine going to be available, what are going to be the final social and economic effects. But we cannot forget that before the pandemic, there were a lot of things that we were dealing with, a lot of uncertainty, a lot of volatility. Technology was changing many the way business operates, the way people behave. So we put on top of a very uncertain world pandemic, and that changed the game for a while. But behind that, there are all of that complexity and all of those challenges that we have to deal with what we have in front of us. Lino, how do you see things from where you are? How do you see the next few months going in terms of managing the different uncertainties that your company, I'm sure, is facing, like every other one? I think we are coming to terms with the idea that we have to live with the pandemic, but we don't know yet what the extent, the intensity of this pandemic is going to be in the coming 3 or 4 months. So while from February to May, we were living in completely uncharted waters, today we know more about what it means to live with COVID, but we don't know how widespread this pandemic is going to be and what the impact is going to be. I mean, look what is happening today in Spain and in France. If things get worse than they already are today, are we going to have another lockdown? This is going to create havoc in the economy, way beyond what we have seen from March to May. But on the other side, once hospitals will be unable to take more people in intensive care, something will have to be done one way or another. So I still think there is a great degree of uncertainty. We know, though, that give and take by June next year,
the worst should be over. The vaccine should be pretty normally available everywhere, and things should slowly return to normal. But until then, how challenging is going to be life with the pandemic, we don't know. I, however, see a positive as well. We have been talking about the need to manage change and innovation during the last several months before the COVID pandemic. Today, we had a jolt in this change, and I think all organizations are far more flexible and open to welcome change, welcome innovation. There is a much greater degree of agility. In normal times, to achieve the degree of agility, flexibility, openness to change that we have today throughout the economy and in society, it would have taken years and years. And I think that this renewed ability to embrace change is also bringing good things. And I have to say, in my group, this has been noticeable. And so far, the results also from business-wise are not as bad as I would have thought would have been in March or April because of that. So you mentioned, Lino, the issue of agility and flexibility, which is something that all citizens and all organizations had to live with. Could you give us an example, you, and then I'll ask Juan Carlos, about how that flexibility has translated, particularly since this is a conference about knowledge and learning, about how your organization gathers information or obtains knowledge or does forecasts, right? How have you reconfigured your teams, your gathering of information? Where do you get, uncertainty is a big word, but part of your job is, or your guys' job is to mitigate it. So how do you obtain the knowledge that you need to manage that uncertainty, and how has that changed over the last, I guess, 6 months now that we've been living with this? There are certain things that we don't know, full stop. And one of them is, the most important, is what is going to be, how long this COVID pandemic is going to last. We can read newspapers, we can spend inordinate amount of time trying to figure it out. Nobody knows the answer yet, certainly not the official one, so it's useless to waste time there. The big challenge is to understand, for us, what is the impact of the measures that Europe, the European Union has taken in order to give a boost to the economy that has been very badly hit by the pandemic. Now, this is the biggest challenge that we have. And the first one is whether this money is going to come. The second, whether our governments will be able to spend it, because this is no minor challenge as well. Particularly if I look at countries like Italy, where the public administration really has a problem in spending money. It's difficult to spend money in Italy. You wouldn't believe it, but it's probably the biggest problem. Now, how do you measure this? How do you find information about it? Look, I would be lying if I were to tell you that there is a way to find out. There is no way. It's a complete crystal ball. What one has to do in this context, and I lived through an even worse crisis many years ago, which was the Balkan Wars. You have to manage the company as you would a boat in rough seas. You have to manage a very tight ship. You have to know where you want to go,
And you have to know that you have to survive as long as possible, knowing that you don't know when you will reach a safe harbor. That is what you have to do, in my view, in these very uncertain times. The issue of information, look, if it is the normal market information, we have plenty of data, everyone, data lakes, CRMs, informations, research centers, analysis. That hasn't changed. That hasn't changed. That's the business as usual. The big question mark is how 200 billion euros are going to impact the economy of Italy, and how 750 billion will impact the economy of Europe. That is the big question. But nobody knows the answer yet. And when COVID is going to be over, and nobody knows the answer yet, I wouldn't even spend time trying to figure it out, because there is obviously no answer. Excellent. All right, Juan Carlos, from a different perspective, a different continent, a different type of industry, what's your take? How has your organization evolved in these 6 months to sort of create structures to manage the pandemic? Carlos, in this complex time, information is needed more than ever. And there is a problem. There is so many information available that you need to find reliable sources of information that allow you to really manage your business and to understand what is happening. So it's a paradox. You need information, you need a lot of information, since there is a lot of complexity, volatility, and there is too many information available. So you need to find a way to convert or to use reliable information and to convert that information into insights that allow you to make decisions. So what we did, we reinforced our internal capabilities around analyzing information from the economic point of view, to understand the macro environment and to convert that information into insights. So we reinforced that capability, and also to gather information from customers, and not just information, but to process them and to give us insights to allow us to manage. Because, as I mentioned, there is so many sources of information. Another thing that we did is we are going to academia, which is a very good source of structured information to complement more market information, more economic data, and that view from the academia implements your view and allow you to process and support your decisions in this, as we mentioned, complex, volatile world, moving with more information and certainty in your decisions. But may I ask a question? What's the difference between now and let me say January of this year, because this is what all of us were doing in January, let me say, before the pandemic. I mean, in which way have you changed your processes, or have you changed them at all or not? Because to me that was the core of the question, was what differentiate the before COVID and after COVID in terms of information? Lino, that's why I used, of course. Lino, that's why I use the word reinforced, because we had challenges, and as you are right, we were using information from customers, from economic side, of course. We were managing our business with that. But on top of that, you have a pandemic that creates much more uncertainty. So what we did is
we reinforced that sources of information, and there is too many information. That's one other problem, and particularly around the effects of the pandemic on many aspects. So you need to be careful, because if you keep doing the things in the same way that you were doing things before the pandemic, probably you are going to or miss some points, or you are going to have sources of information that are not going to be reliable. So it's not the same world that we have in January. It's completely different. So we need to really adapt the way you use information and convert them into insights, because there is so much more uncertainty at this time that you need to be sure that your capabilities are in line with that uncertainty. On the use of information, I completely agree. And on the fact that we are living in very uncertain times that need to complete a different reading of our customers' behavior, I agree as well. What I find difficult to go is to say what I find difficult to understand, or better, maybe it's not my experience, is that I was already overwhelmed with an immensity of data of various kinds about our customers, and really is the information that came was different. Let me say the outcome of our continuous data analysis was different, but the sources of information haven't changed that much. They continue to be the same. Very widespread, as you said, academia, research centers, a lot of marketing, a lot of data points across the value chain, but still the flow is the same. But I completely agree with you, completely different data that come out, and actions that need to be completely different. Redesigning the organization and redesigning the relationship with customers. Let me ask you a derivative question from this conversation, which I think is very interesting. Is there a way of using or leveraging, in the parlance, a crisis like this, or this new uncertainty as a source of a competitive edge or distinction, or is it just about mitigating the downsides that these may be able to create, or contingency planning? Do you think that, do you think about this as a challenge whereby some organizations will come out much stronger than others depending on how they manage the crisis, or is just about sort of weathering the storm, the lack of being in industries and countries that are less affected? Or is there something, or do you think about this as something you can kind of in the long run benefit from if you are able to manage it well? Definitely, I think I strongly believe that when you have risk, you have uncertainty, there are a lot of opportunities, and it's the perfect field for innovation, for doing things differently. Of course, you need to be sure that you are going to survive, and that's the first goal is, okay, be sure that we are doing what we have to do to survive all of this. But I strongly believe that the companies that really manage this on a different way are going to find an opportunity. And also, let me tell you this. This is terrible what is happening to the humanity, but on the same time, we are seeing things that on the other way were difficult to see, and many things also accelerated on time. So that's a source of opportunity, because you can move faster, because many behaviors from your customers
the relationship with them, how the society is evolving, how you use technology to focus on things that this pandemic, this situation show you. I think you can leverage on that and find an opportunity to evolve. Definitely, it's if you handle well those uncertainties and you can read what is happening and you test things at this moment, those could become strong points for the future. Lino, Yes. what do you think? Can this be a source of opportunity? I agree. Yes, it will be a source of opportunity. I think that it is a moment where the relationship with customers becomes all important, where the need for new services is becoming apparent, where the openness to try new ideas is greater than ever. I think it's a fantastic moment. There is a moment of great risk because, of course, there is a lot of uncertainty, as we said, and you have to be careful not to bet the house on each new initiative, but moment of fantastic opportunity. Excellent. All right, that's an optimistic note. So recentering the conversation a little bit, I want to touch on the not just the knowledge gathering, but the kind of the people dimension for your organizations. In terms of how you are rethinking in this time, as we're saying, of volatility and uncertainty, have you changed the type of trainings, the type of profiles that you're going to be looking at in terms of hiring? Do you need people that are able? I guess my question is, do you now need a different, now that this crisis has materialized, do you now need a different type of people in your recruitment programs that has skills to navigate this kind of uncertain future, that has the skills to do things slightly different, more flexibly, more agile, like you mentioned, Lino? Are you changed how you, or are you planning on changing how you recruit and develop your people? Lino, let's go to you, since Juan Carlos started. I think that in terms of recruiting everyone, or I can speak for myself, we have always been looking for good quality people. We now are facing a generational change where you find a lot of people that are very concerned about their quality of life, but much less about their career path. This is, of course, not the kind of problem that you find in a business school with business school students, but it is a very serious problem. Let me give you a practical example. I could hire hundreds of technicians. I cannot find them. I cannot even find them in school willing to be paid and get the proper training for 2 or 3 years and end up with a quite attractive salary at age 22, 23. But of course, they have to use computers, but they have to use their hands as well. And it's not apparently very sexy to be a technician. So this is a generational change that has very little to do with the pandemic. In terms of how the relationship with the people you have is changing, this I think it's more important, more central, because right now, because it has changed a lot. We need, as leaders of our companies, we need to talk more with our people. We have, however, to find a way to do it differently. It's really not ideal to talk always in video conference, but if you do so
more frequently and you find new ways of relating to your people, I think that can be done as well. We came in a particular juncture in our history. We had values that we had launched 20 years ago, but I felt that we had to focus on certain aspects of our culture that needed particular attention and on which to build the future leg of our development and our growth. And we worked on them quite intensively with a large portion of our employees for the last couple of years, and we're ready to launch it with events that were supposed to be physical events. I mean, open houses, conventions, etc. And then COVID came, and I decided that it made no sense to postpone it. So we went ahead with a series of completely digital events. So we called it a sort of festival that lasted 10, 15 days, and it proved to be very successful. And it also helped very much to connect with our people. So challenges in terms of finding new people, but also challenges in how you deal with, maintain strong the relationship among people and with the top management at the time of crisis where there can be little personal interaction. Excellent. Juan Carlos, any thoughts on how people development has changed in this time or is likely to change? Yes, Carlos. We human beings don't like uncertainty. We like to know what is going to happen. And uncertainty was present before, but with this pandemic that was emphasized. So it is very important, and what we are doing is training people to deal with that uncertainty and with that change, because all of this is creating a situation in which people feel insecure, feel that they don't know what is going to happen. So it's not just the hard skills, which are very important, and we need to keep training them on those, but what competencies you give to your people that help them to deal with all of these things that we are living. So uncertainty, adaptability, flexibility. For example, many workers around the world are now working from home. That's a big change. And now we have been, I don't know, for 6 or 8 months working from home. But you need to give tools to people to adapt to this different way of working. So that's one aspect. Flexibility, how you deal with that increased uncertainty and not knowing what is going to happen. You need to train people on that. It is important to give the right tools, the competencies across different studies. And that's why also we are hiring people in fields of social studies that allow us or help us dealing with this. Also, our customers are under a lot of pressure, uncertainty. There is the health situation. It's creating a lot of uncertainty. The effects on the economic part. So dealing also the behavior of the customers are changing. Is changing. I'm sorry. So we need to understand that and to deal with that and adapt the way we respond. So we are training people in soft skills to adapt to this situation. Hard skills are there, and we need to keep training on different aspects, analytics, computer science. All of that is present, but complemented with this way of dealing with all of this uncertainty. All right, thank you both very.
just very quickly, Lino. What I'm saying is that this is one of the positive of this crisis, because we were living in a world of uncertainty before, but it was difficult to make people feel that there was this uncertainty. We felt it. A lot of our people didn't feel it. Today, uncertainty is something that is a shared feeling. It's not something that is perceived only by those bookish guys who look ahead and spend their time planning for the long-term future. It is here and with us. And this is of great help in fostering those soft skills that, as a matter of fact, we shall need in the years to come, more so after the pandemic. Excellent. On that note, I think that's a fitting note to finish. It was been this great panel where we learned a little bit about how your organizations are coping with the uncertainty that we experiencing, and we also wanted to learn a little more about the skills that your organizations are fostering or are demanding. And we heard about kind of the increasing demand or the doubling down on analytical skills and kind of forecasting type skills, but also on the soft skills that equip or facilitate the adaptation to a fast-changing world and kind of what needs to be by default an agile organization. So with that, I would like to thank both of you, Juan Carlos Mora and Lino Tedeschi, for spending some of your time with us today, and look forward to the next time. Thank you. Carlos, Lino, Juan Carlos, it's been a pleasure. There is no doubt we live in uncertain times, but thanks to you, now we have more knowledge to manage uncertainty. When the news of a fast-spreading virus called COVID-19 showed up, many of us didn't suspect the extent of what was coming. At the beginning, we couldn't anticipate that the virus would eventually have us working from home. Then we started listening to the word telecommuting. In the blink of an eye, that word, telecommuting, became part of our day-to-day life, with companies sending all of their staff home to work remotely. Now we are talking about a revolution, the home working revolution. And that's the topic of our next debate. Vamos a dar la bienvenida a Marta González Novo, periodista y directora del conocido programa de la cadena SER, Hoy por Hoy Madrid. Hola, Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Tenemos ya a las personas que nos van a acompañar. Muchísimas gracias, Marta. Quiero dar la bienvenida a Ana Iturriaga, directora de la Escuela Europea de Administración de la Comisión Europea. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Oye, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Paolo Bondi, director general de Personas y Organización de Endesa. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y también Elisabetta Gali, directora global de Conocimiento, Desarrollo y Talento del Banco Santander. Elisabetta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Aquí continuamos con ellos porque queremos que nos expliquen en un tiempo como este, en el que estamos viviendo un momento difícil, no solo en Madrid ni en España, sino a nivel internacional. Llevamos meses viviendo cómo se ha implantado el teletrabajo y da la sensación de que, de alguna forma, vamos a eso, incluso cuando se haya superado también este tiempo. ¿Cómo desde vuestras diferentes empresas se va a implementar y se va a implantar todo eso? Empezamos por ti, Elisabetta. Sí, seguramente ha sido un momento muy duro para todos. Tengo que decir que Banco Santander, mi compañía, ha reaccionado de manera muy rápida. A lo largo de 24 horas todo el mundo estaba en su casa, conectado con buenísimas herramientas, tools, todo lo que era necesario para tener buenas conexiones y también para poder trabajar de manera natural como antes.
efectivamente, el primer periodo de lockdown estábamos todos en casa. Hemos trabajado muy bien. Tengo que decir que mi equipo, es verdad que yo tengo un rol global, mi equipo trabaja con todos los países, ¿no? En las geografías. Para nosotros ha sido muy natural. No hemos cambiado para nada nuestra manera de trabajar porque yo diría que 90% de nuestro trabajo antes del COVID era teletrabajo, era conexiones, Zooms, Teams, con los países y con nuestros compañeros. Entonces, en la tragedia, la parte de trabajo y de organización de trabajo ha funcionado muy bien. En vuestro caso, por ejemplo, Paolo, ¿cómo ha sido la implantación, lo que ha ocurrido durante los meses pasados, en qué momento estamos y cómo os enfrentáis de cara al futuro? Bueno, nosotros empezamos en febrero a monitorear la evolución del COVID, siendo la actividad de Endesa una actividad de servicios públicos. Nos preocupaba evidentemente de poder asegurar siempre el servicio de luz y gas. Cuando empezó el confinamiento, el 13 de marzo, si no me equivoco, todos los que podían trabajar no presencialmente, pues trabajaron desde casa. Cuando digo no presencialmente, nosotros tenemos grosso modo un 30% de la plantilla que trabaja en centrales eléctricas y trabaja en el campo para asegurar precisamente el mantenimiento de la red, de las reparaciones de las averías que se puedan generar. Con algo, grosso modo, el 70% de esta plantilla, algo menos de 7.000 personas, pues se encontraron trabajando desde casa. Ahora bien, la preocupación que teníamos era máxima, francamente, porque el teletrabajo que antes teníamos en la compañía cubría un día por semana, grosso modo un 25% de nuestras personas. Pero tengo también que reconocer que con el confinamiento no hemos comprobado ningún tipo de problemas, no hemos tenido ningún tipo de problema. Pusimos en marcha una serie de indicadores para que semanalmente nos pudiesen medir la actividad de toda la empresa en los distintos niveles, distintas tareas. Y la verdad que hemos visto que pues, no hemos prácticamente notado ningún tipo de variación. Qué bueno. Desde marzo volvimos a reincorporar a algunas personas y ahora seguimos, grosso modo, el 50% de la plantilla todavía trabajando en remoto desde casa. Y francamente creo que hasta que la pandemia no vuelva a estar bajo control, no creo que cambiaremos la configuración de nuestra forma de trabajar. ¿Y cómo ha sido en este caso también, Ana Iturriaga, directora, recuerdo, de la Escuela Europea de Administración de la Comisión Europea? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, Ana? Bueno, pues imaginaros, nosotros somos más de 60.000 funcionarios de las instituciones europeas y cuando hablo de esto, pues hablo del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Consejo. O sea, estas instituciones que han tomado estas decisiones tan importantes para España en concreto, pero también para toda Europa, ¿no? Con el paquete de recuperación y demás, o sea que no podíamos dejar de trabajar, pero de un día para otro, pero básicamente de un día para otro, literal, nos tuvimos que ir todos a casa, con lo cual, pues, más de 60.000 personas tuvimos que irnos a casa y empezar a trabajar de una manera que nunca en la vida habíamos trabajado, porque claro, no es únicamente pues hacer una parte del trabajo, sino hacer todo el trabajo que hacíamos en las oficinas, teníamos que hacerlo de un día para otro en nuestras casas, con lo cual teníamos que asegurarnos que teníamos un equipamiento adecuado, teníamos que asegurarnos que sabíamos cómo utilizar este equipamiento. Entonces, esas dos cuestiones no están para nada claras. Así que los primeros días fue un poquito caos de poder asegurarnos que todo el mundo tenía su ordenador personal, que entendíamos cuáles eran las diferentes plataformas que íbamos a utilizar para poder intercambiar y para poder trabajar juntos y también, por supuesto, que todo nuestro sistema informático no se cayese, porque, claro, el primer día, las primeras horas, se cayó completamente el sistema debido a la cantidad de carga que había. Entonces, hasta que conseguimos la primera semanita, pues ya tener nuestros propios equipos, tener nuestros sistemas que funcionaran y aprender a utilizarlos, pues hubo un poco, pues un proceso de aprendizaje muy rápido y la verdad que bastante sorprendentemente muy bueno y en el que al final todos pudimos conseguir.
Luego hemos seguido en este sistema, es decir, estar como medio preferente de trabajo teletrabajando, digamos así, desde marzo, desde el 15 de marzo, y a día de hoy seguimos en este sistema. Únicamente el personal crítico puede estar en sus oficinas y con un máximo de un 20% de los equipos pueden estar en las oficinas, y hemos tenido que aprender pues todo, cómo planificar nuestro trabajo, cómo poder trabajar con compañeros que no vemos, cómo poder manejar equipos que no ves, cómo poder pues obtener los mismos resultados que teníamos cuando estábamos en el trabajo y ser igual de productivos, pero al mismo tiempo, y lo más importante, poder mantener también nuestro bienestar. O sea, asegurar que somos productivos, que al mismo tiempo podemos manejar nuestras casas, nuestras familias y nuestro trabajo de una manera que no afecte a nuestra salud. Pues en ello andamos, todavía estamos aquí, pero esperando a que las cosas mejoren aquí en Bruselas para poder pasar a la siguiente fase, que sería tener una presencia más continuada en el trabajo. Pregunta que os planteo a los tres. Empezamos de nuevo por Elisabetta. Yo creo que es muy importante encontrar referentes y cuando miramos a nuestro alrededor, países que lo sepan, que lo hayan sabido hacer bien. ¿En qué lugar, Elisabetta, podemos mirarnos? Mira, leyendo la prensa, escuchando las news en el telediario, parece claro que los países que tienen al mando mujeres lo están haciendo mejor. Y no es un tema de feminismo o un tema de diversity. Claramente se podría hacer un debate sobre eso, pero parece evidente que en estos países lo están haciendo mejor, están gestionando la crisis sanitaria y social de manera mejor. Y creo que sería muy interesante estudiar el fenómeno, entender por qué esto ocurra. Y yo creo que el caso de Alemania, el caso de New Zealand, el caso de Taiwán, todos los países nórdicos están demostrando con los hechos que se puede gestionar una crisis sanitaria de manera orgánica sin crear tragedias o sin crear pánico, que se puede trabajar, que se puede continuar a fomentar la economía de manera naturalmente un poquito más controlada, pero casi normal. Y creo que sean estos los países. En ese sentido, Paolo, ¿en qué países deberíamos buscar esos referentes para poder ver qué están ellos haciendo bien y poder traerlo a nuestro territorio también? Mira, si hablamos de la gestión de la crisis sanitaria, creo que hay muchísimos datos e informaciones disponibles que nos permiten de valorar cuantitativamente los países que lo están gestionando mejor. Algunos países han sido afectados especialmente en la primera oleada, otros pues parece que ahora estén sufriendo más. En general, yo creo que hay un dicho de los latinos que nos decían que equivocarse es humano, reiterar los errores es diabólico. Con lo cual, en ese caso, creo que pues hay que mirar a los datos y hacer las valoraciones y aprender. Si miramos a las empresas, yo creo que las empresas que lo están haciendo mejor son las empresas que tienen valores fuertes, valores de responsabilidad, de innovación, de proactividad, de creatividad, que permite efectivamente gestionar mejor a los empleados, los equipos desde remoto. Y por supuesto, condiciones necesarias es tener una infraestructura informática y de herramientas que permitan efectivamente de funcionar igual de bien en remoto que en presencial. Y por último, Ana, cuando buscamos países, Ana Iturriaga, países de referencia para poder aplicar lo que ellos están haciendo bien y traerlo también aquí, ¿en qué lugar deberíamos mirarnos? Bueno, como estaban explicando mis compañeros, depende un poquito a lo que te refieres, si te refieres a la gestión sanitaria o cómo se han manejado las diferentes empresas. En cuanto a gestión sanitaria, yo creo que ha sido una cura de humildad para todos porque ha afectado al planeta entero y hemos tenido todos que enfrentarnos de un día para otro a una situación realmente de crisis grave. Y yo creo que allí, y ahí concuerdo también con mi compañera que estaba hablando de la presencia femenina, de verdad yo tampoco soy de las que inciden mucho en esto, pero es curioso que los ejemplos que voy a dar
son de líderes femeninas. Primero Nueva Zelanda, también como ha explicado antes, Nueva Zelanda, su presidenta, ha dicho de una manera clara a su gente, ha dicho a su administración, si vosotros me pidáis presupuestos y lo que estáis pidiendo no va ligado a un objetivo alto principal de poder cuidar a nuestra gente, o sea, a un valor realmente fundamental para todos, no me pidáis ese presupuesto. Ella también ha demostrado muchísima prudencia y determinación a la hora de poder aplicar su confinamiento del país cuando había muy poquitos casos, y ha llamado la atención cómo ha conseguido que toda la gente respete las normas de una manera unísona, ¿no? En Taiwán tenemos otro ejemplo también de cómo se ha aplicado de una manera muy inteligente la tecnología a través de utilización del Big Data con todos los turistas que llegaban, también a través de los rastreos sistemáticos de todo el mundo que venía, el confinamiento de personas que podían ser sospechosas. O en Islandia, no tenemos que estar lejos, también en Europa, en Islandia hemos visto cómo han conseguido testar a todo el mundo. O por ejemplo, en Noruega, un ejemplo que me gusta mucho es que la presidenta consiguió explicarle a los niños qué es lo que estaba pasando. Algo novedoso, explicó a los niños por qué era importante el confinamiento que eso tenía que hacer para que se explicaran a sus padres. O sea, que yo creo que estos son ejemplos de una gestión muy eficaz de la crisis. Luego, en cuanto a las empresas y las organizaciones, pues hemos tenido que, todos aquellos que han podido priorizar de una manera más importante ya lo esencial en un momento de crisis, adaptarse a las nuevas circunstancias, el poder aprender rápidamente, el poder confiar en su personal, confiar en sus jefes que no tenían ninguna hoja de ruta. Todo el mundo que ha podido hacer estas cosas, yo creo que han podido manejar la situación de una manera mucho más eficaz y es un ejemplo para todos. Pregunta, bueno, hemos visto cómo ha funcionado en vuestros diferentes sectores y empresas esta primera experiencia. Ahora parece que nos encaminamos hacia la segunda. También en qué lugares podemos encontrar referencias. Y luego también es importante, yo creo, buscar el papel de la Administración. ¿Qué lugar, volvemos a empezar por Elisabetta, qué lugar debe ocupar la Administración pública? ¿Hasta qué punto debe impulsar y debe tutelar este proceso? Sí, yo creo que la administración pública tenga un papel muy importante, muy crítico en la gestión de una crisis como esta. El tema de potenciar la red informática, por ejemplo, que tendría que ser impulsada, ¿no?, del gobierno central o del gobierno regional, de manera que todo el mundo pueda acceder a estos medios, porque creo que muchísimas personas y también compañías más pequeñas hayan tenido muchos problemas en poner en marcha una infraestructura digital o infraestructura tecnológica para poder soportar esta crisis. Entonces, la administración pública yo creo que tendría que hacer un poquito más para preparar el futuro, para no reaccionar a la crisis de manera reactiva, anticipar la necesidad y preparar el futuro. Paolo. Mira, coincido con Elisabetta que uno de los temas clave es disponer de una infraestructura de telecomunicaciones adecuada para poder permitir el acceso a todos y a todas las empresas. Hay que decir que en España creo que tenemos una red razonablemente buena, quizá no se extienda suficientemente en todos los lugares de España, la España más profunda, pero en línea general creo que en este momento estamos beneficiando de inversiones que se han hecho en su día y que están francamente, creo, funcionando bien. ¿Suficiente? Probablemente no, probablemente hay que seguir invirtiendo y hay que completarlas. Y en esto, pues el regulador tiene que fomentar las inversiones precisamente para poder garantizarlo. En términos de regulación del teletrabajo, bueno, en España teníamos un artículo 13 del Estatuto de Trabajadores que claramente no estaba up to date y que necesitaba una actualización. Entonces se ha llegado a una nueva ley que pues, yo creo que lo han firmado prácticamente, lo han respaldado todas las partes sociales y creo que es razonablemente equilibrado y pone unas reglas claras,
razonablemente equitable para todos, para poder efectivamente seguir aprovechando, sobre todo pensando después de esta época de COVID, pensar a desarrollar un nuevo modelo de trabajo que maximice el valor del teletrabajo y maximice también el valor del trabajo presencial. Y Ana Iturriaga, por último, el papel del Estado en ese sentido, ¿hasta dónde debe llegar que sea el Estado quien tutele? O sea, ¿hay que ir de la mano del Estado hasta qué punto y qué le pide la empresa también a la institución, a las instituciones públicas? Bueno, yo te puedo hablar de las instituciones europeas y cómo han dado respuesta a lo que hemos visto, lo que hemos vivido estos últimos meses. Como sabes, explicaba en principio que una cumbre importante nada más comenzar en la que se decidió todo un paquete de medidas para poder ayudar a los empresarios para que puedan seguir funcionando y para poder ayudar a los trabajadores para asegurar su empleo. O sea, que este fue un paquete absolutamente necesario para poder mantenernos durante esta crisis, ¿no? Pero también la Administración en general tiene una potestad única, que es la potestad normativa. Ellos pueden poner las normas que sirven para dar estabilidad, siempre pensando en el bien público al final, ¿no? Además, disponen pues, de una serie de medios que se tienen que destinar a los temas que a lo mejor no te dan un beneficio, que sería más propio de las empresas privadas, que permiten pues, investigar en aquellas cuestiones que son de interés público y que a lo mejor no encontrarían financiación y medios en las empresas. Por último, yo creo que el Estado también está ahí para guiar y para poder ver cuáles son aquellas mejores prácticas, tanto públicas como del sector privado, que pueden ser fomentadas para... Quedan un par de cuestiones todavía. Volvemos con la ronda. Primera, Elisabetta, por sectores. También es importante hacer un análisis. Si pensamos en diferentes áreas profesionales, ¿cuáles son las que entiendes, Elisabetta, que pueden tener por delante un reto mucho más complicado? Un sector, yo creo que sea el sector financiero, ¿no? Si pensamos a los bancos, todas las empresas que tienen un frontline muy grande, ¿no? Personas que tienen que gestionar la relación con el público de manera directa. Y naturalmente los bancos tienen este problema. Es verdad que, considerando lo que hemos hecho en Santander, hemos podido aplicar las reglas de la turnación, del teletrabajo y de la flexibilidad de manera muy orgánica y muy positiva y eficaz también en las sucursales. No hemos parado un minuto de cuidar de nuestros clientes. Siempre hemos sido en contacto con los clientes, gestionando todos los problemas, y creo que eso se ha debido muchísimo a la calidad de las personas que trabajan en Santander, ¿no? Hasta las sucursales. Y es un tema de organización, de nuevo, de flexibilidad, de hacer un shift of mindset para decir, ok, la situación es cambiada, ¿cómo podemos aplicar nuevas reglas de manera más flexibles? ¿Cómo podemos evitar de paralizarnos con reglas viejas o obsoletas que no pueden ser más válidas y reaccionar de manera muy rápida y muy eficaz? El reto seguramente es por las compañías que tienen muchísima gente en el frontline. Claro que los que lo están haciendo mejor son los Googles o los Microsoft de la situación, pero porque su negocio es un negocio que permite de hacer ese teletrabajo o tener esa flexibilidad de manera natural. Es parte del business de estas compañías. En el .coms, todas las compañías del mundo digital, muchísimos empleados trabajan desde su casa normalmente. Entonces, creo que tenemos que ayudar con ideas y también con inversiones las compañías que tienen un frontline muy fuerte. Paolo. Compañías del sector eléctrico como Endesa, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos una parte de nuestros empleados que desarrollan tareas que no se pueden remotizar. Y eso es un hecho, y el desafío que tenemos, sobre todo en este momento, es garantizar la seguridad y salud laboral de estos compañeros
que tienen que asegurar un servicio de pública utilidad. Respecto al resto de la plantilla, yo creo que el reto más significativo que tenemos en general es, sobre todo pensando que el COVID desafortunadamente no va a desaparecer en algunas semanas, tenemos que pensar a cómo vamos a desarrollar nuestras actividades, también las más creativas, las más innovativas, en condiciones de trabajo en remoto. Ya hemos visto que sabemos hacer el trabajo, diría yo, de rutina, el trabajo organizado, el trabajo que está previsto, el trabajo que tiene procedimientos. Ahora el gran desafío que nosotros tenemos es claramente, pues en un periodo que se va a alargar, ser capaces de formular un modelo de trabajo y apoyar a todas las personas para que puedan efectivamente seguir desarrollando también actividades que están menos facilitadas, para así decirlo, con un trabajo en remoto. Ahora, para terminar, creo que nosotros como sector eléctrico tenemos otro gran desafío y por otro lado podemos aportar bastante más. Estamos también inmergidos en un proceso de cambio climático. Yo creo sinceramente que el COVID y esta emergencia acelerará el cambio y por ende nosotros lo que podemos aportar es un volumen de inversiones incluso más alto de la que ya estamos acometiendo para poder acelerar el proceso de cambio y crear empleo. ¿Y Ana Iturriaga? Sí, como la pregunta es cómo vamos a acceder nosotros en las instituciones europeas. Bueno, pues obviamente tenemos que cambiar. Nuevas circunstancias hay que actuar de manera distinta y la clave está en la palabra que es la flexibilidad. Para nosotros es muy importante que cambiemos la manera en que estamos gestionando nuestros equipos. Ya no es tan importante la presencia, es importante los resultados. Pensar también que los jefes tienen que aprender a confiar en su experiencia, en su super hacer, en su compromiso para poder trabajar. Al mismo tiempo, tenemos que pensar que se puede trabajar en muchos sitios diferentes, en casa, en la oficina, y en diferentes horarios. Es lo que más hay que ser también con esto. Yo creo que ese trabajo, que antes apareciendo esta actividad, está aquí para quedarse. Tenemos que aprender también a tener una más basada en la comunicación. Tenemos que saber que estamos o no, especialmente si no tan a menudo. Pero nada, a pesar de todas las tecnologías que tenemos, puede reemplazar. O sea, que es muy importante mantener espacio. Nosotros hacemos cafés virtuales, un poco más de esparcimiento que puede realmente ese café que te tomas, ¿no? Pues eso lo tenemos que también retrasar de alguna manera. Es muy importante también confiar el bienestar de nuestro personal. No todo es compromiso, no todo es voluntad, una serie de límites y marca nuestro cuerpo. Tenemos que escucharlo y tenemos que producir pausas, momentos de desconexión para poder ese recargo de energías para poder ir produciendo de una manera sostenible, teniendo en cuenta nuestro bienestar. Y una última cuestión, que es la que os quería plantear también a los tres, es más que una cuestión, casi un pronóstico. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte de las empresas, de los trabajadores, también por parte de muchos estados. Una vez que se supere esta pandemia, ¿esto ha llegado para quedarse? ¿Se va a combinar lo presencial con lo telemático? ¿Cómo creéis que será el futuro de aquí a dentro de un año, más o menos? Elisabetta. Esto se va a quedar. No veo que pueda dar un paso atrás y creo es porque el COVID, que repito, ha sido una tragedia, nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha enseñado que todo el mundo puede convertirse en nativo digital. También personas que son un poquito más mayores, que no tienen la costumbre de utilizar los medios digitales, se han acostumbrado, han aprendido y lo están haciendo bien.
Y es muy difícil pensar que podemos volver a la manera tradicional de trabajar. Yo creo, no creo que llegaremos a tener un 100%, pero yo creo que no vamos a retomar las costumbres del pasado. Eso se va a quedar como mínimo al 50% en nuestras compañías. Nos queda ya muy poquito tiempo. Paolo, pronóstico. Sí, pronóstico muy rápido. Como decía anteriormente, esto se queda. Nosotros seguramente vamos a construir un modelo de trabajo que va a combinar lo que aporta el trabajo presencial con lo que aporta el trabajo en remoto. Se tratará de buscar la fórmula más óptima y seguramente lo encontraremos. Y por último, Ana Iturriaga, pronóstico, sé que es a un año vista, más o menos cuando los principales expertos estiman que esto podría tener ya una solución. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué habremos aprendido de esta? Bueno, yo creo que hemos aprendido ya muchísimo. Ya me gustaría a mí tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero lo que yo estoy segura que se va a quedar en nuestras instituciones es que nos vamos a replantear todo el tema del teletrabajo, el espacio. O sea, la gente va a poder trabajar mucho más, por lo menos 2 o 3 días como mínimo de trabajo. Eso va a provocar también que replanteemos el espacio donde trabajamos. Va a haber menos oficinas, las oficinas se van a tener que adaptar. Nuestras casas se van a tener que adaptar también, si vamos a trabajar más desde casa, con los medios económicos adecuados para poder trabajar bien. Los horarios también se van a flexibilizar y al final todo va a consistir en una mayor responsabilización del personal, una mayor autonomía y yo espero que también un mayor reconocimiento de los logros que juntos vamos a poder conseguir. Sí que quiero que nos dé tiempo porque hay una cuestión que antes no he planteado. Es ya la última, pero sí que hemos dejado un poco, yo os planteaba cuál debe ser el papel de la administración pública, hasta qué punto debe tutelar a la empresa privada y a los trabajadores también de fuera de lo público. ¿Cómo debe ser el camino, Elisabetta, de la mano entre lo público y lo privado? Es decir, en este año que nos queda para salir y tú hablabas de lo de la flexibilidad, en este tiempo que nos queda, ¿cómo debe ser esa colaboración entre lo público y lo privado? Tiene que ser muy cercana, muy estrecha. Necesitamos planes compartidos, inversiones, naturalmente, por parte de la administración pública y por parte de las entidades que pueden invertir para ayudar. El ejemplo del Banco Santander es muy claro. Hemos invertido muchísimo para ayudar a las personas con problemas a lo largo de la crisis financiera y lo haremos también en el futuro. Entonces, cada uno tiene que hacer su parte y una buena partnership entre administración pública y el privado, compañías grandes y pequeñas, es fundamental para salir bien de esta crisis. Haciendo inversiones inteligentes, usando el dinero de manera inteligente y honesta y tomando las decisiones justas, que sean decisiones por la eficacia y no por la política. Creo que hay mucho trabajo que hacer, pero estoy muy positiva porque veo que esta COVID está creando una nueva perspectiva en todos los players. Cada uno se está haciendo como un poquito de autocrítica para poderlo hacer mejor. Paolo, en ese sentido, pues, ¿cómo debe ser, cómo entendéis que debe ser esa colaboración de aquí a los próximos meses entre lo público y lo privado para construir un futuro en el que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana, sino que llegue para quedarse, ¿no? No, mira, yo creo que la colaboración, como decía Elisabetta, tiene que estar siempre, ahora, mañana y en el futuro. Creo que las acciones se tienen que concertar de forma técnica, con una lectura diría yo, pues ajustada a los hechos y no claramente a visiones políticas que de alguna forma pueden condicionar la toma de decisiones, basada en datos y seguramente para nosotros como empresa eléctrica que estamos acostumbrados a cometer muchas inversiones reguladas, esto está en nuestro ADN y para eso estamos. Y por último, Ana Iturriaga, como directora de la Escuela Europea de Administración de la Comisión
europea, ¿cómo debe ser ese camino conjunto, ese ir de la mano entre los dos? Bueno, yo creo que uno de los grandes hallazgos y de las pocas cosas muy positivas que hemos tenido con esta crisis planetaria ha sido el enorme esfuerzo que han hecho las compañías privadas, y ahí sé que Santander, Endesa y otras muchas empresas españolas han puesto todo lo que han podido para ayudar al gobierno en estos momentos. Entonces hemos visto el fruto tan maravilloso que da el tener a gente que ha podido prestar sus conocimientos en logística, en gestión, en el sector privado, y aplicarlo a lo público en una situación de crisis. Eso ha sido fantástico. Entonces yo creo que la empresa privada tiene esa capacidad de poder ir rápidamente, ser dinámicos, poder testar, hacer prototipos y poder fallar y volver a hacer otra cosa que a lo mejor en el sector público no es tan fácil. Entonces esa capacidad de innovación, de crear cosas nuevas, de dinamismo y de poner recursos en aquellos temas de riesgo que a lo mejor no se pueden hacer desde el sector público, es una grandísima aportación que el sector privado puede darnos, y desde luego todas las instituciones públicas estamos muy, muy contentas de poder aprender día a día de nuestros colegas del sector privado. Pues Ana Iturriaga, directora de la Escuela Europea de Administración de la Comisión Europea, Paolo Bondi, director general de Personas y Organización de Endesa, y Elisabetta Gali, directora global de Conocimiento, Desarrollo y Talento del Banco Santander. Muchísimas gracias por habernos ayudado a pensar el presente y a sentar las bases y a esbozar el futuro, que no es tan a largo plazo. Muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. No dejamos de escuchar la palabra teletrabajo, pero lo realmente importante es comprender la magnitud de este cambio, de esta revolución. And now let's keep on talking about revolutions. Jeremy Rifkin, who will join us next, has a strategy for the future. First, the introduction of a zero-emissions digital model. Second, the creation of new jobs that reduce the risk of future disasters. Jeremy Rifkin is an economic and social theorist, president and founder of the Foundation on Economic Strengths, as well as a strong advocate of radical environmental reform. In order to interview him, we are honored to welcome Juan Manuel Zafra here with us. He is the director of Telos, the Fundación Telefónica magazine about communications, technology, and society. Welcome, Juan. How does it feel to talk with Jeremy Rifkin? Well, it's absolutely a pleasure for me to talk about this question in this moment, in the global pandemic. It's a pleasure always to speak with Mr. Rifkin. It's a pleasure, yeah. It's a pleasure to hear him too. Yep. So here we are, Jeremy Rifkin with us in Enlightened. Well, first of all, it's a pleasure to be with all of you today. However, I'm going to start on a rather somber note, and I hope it'll end up being a liberating reflection. GDP has been slowing all over the world for the last 2 decades. And the reason that's happening is productivity has been declining all over the world for several decades. The result is, even before the pandemic, we have had structural unemployment in both the industrial and developing countries. Our young people, especially the Gen Z generation and millennials, are having a very difficult time finding a secure work environment. Our economists are forecasting 20 more years of low productivity and slow growth. And let me do the numbers for you. After 2 industrial revolutions in the 19th and 20th century, here's where we stand today. Arguably, half the human race today is far better off than our ancestors were before we began the Industrial Revolution, granted. I think it's also fair to say, however, that 45% of the human race today, making $5 a day or less, which is the poverty level, are no better off, and we might say in some cases worse off than when we began the industrial age. So while half the human race is doing better, the other half not so, the very wealthy have done very well. Today, the 8 richest people in the world, that's 8 human beings, their combined wealth now equals the accumulated wealth of 1/2 the human beings living on Earth. That's 3.5 billion people. There's something very wrong, very dysfunctional
about the way we're organizing our economic life. But now we have a more serious crisis. The Industrial Revolution of the past 2 centuries has now brought us into real-time climate change. We have been digging up the burial grounds of a previous period of history, the Carboniferous era of 350 million years ago, and we've exhumed the dead remains, coal, oil, and gas. And we've created an entire civilization based on fossil fuels. That's what the Industrial Revolution's been all about. The problem is we have spewed so much carbon dioxide and methane and nitrous oxide into the atmosphere from burning coal, oil, and gas to move this industrial way of life that we are now in real-time climate change. And I want to explain what climate change is all about, because if it were explained, all of us, the human race, would be justifiably terrified and determined with one mission in mind, and that is to move us off a carbon-based civilization in 20 years. Climate change changes the hydrological cycle of the Earth, the water cycles. You know, we're the watery planet. Our atmosphere bathes our ecosystems with precipitation, and that's how we maintain life. Here's the problem. For every 1 degree that the temperature is going up on this planet because of global warming emissions, the atmosphere is sucking up 7% more precipitation from the ground. In other words, the heat from those global warming emissions is forcing precipitation into the clouds. We're getting more concentrated precipitation in the clouds and more radical, unpredictable, and extreme water events. I'll use my continent as an example, but we could use any other continent as well. We have 70 below weather sometimes in the winter in the northern part of our continent, and we're getting massive, unparalleled snows. In the spring across the United States, we're getting flooding across the entire midsection of the country. Our farmers can't even grow their crops anymore, and they're being subsidized by the government. Then in the summer, we're getting droughts and wildfires. California, as I speak to you today, is on fire, and Washington, and Oregon State, and Idaho, and Montana. Right now, they've been on fire for weeks and weeks. People have lost their lives. Millions of acres have burned down in the western states of the United States and still are in real time. Then in the summer and fall, we get hurricanes. We've had 5 or 6 major hurricanes now in the last 2 months, the most recent hitting the Gulf Coast. Our ecosystems cannot catch up to this runaway shift in the precipitation and the water cycle. Our ecosystems are collapsing. And our species, which have evolved over millions of years, are in jeopardy. I want every parent listening to this and every young person starting to move into the workforce to listen to what I have to say now. Our scientists are telling us we are in the 6th extinction of life on Earth. Doesn't even make the headlines. The most important single story we've ever faced. There have been 5 mass extinctions of life on this planet over 450 million years, well before humans were ever here. And each time there was a change in the chemistry of the planet and very quick die out of the plant and animal life. On the average, 10 million years to get new life back on this little planet. We are now in the 6th extinction of life, and our scientists are telling us that we are likely to lose to extinction over half the species now inhabiting this Earth in the next 80 years. That's the lifetime of today's babies. The last time we had an extinction event of that magnitude was 65 million years ago. These are species that have been here for eons of time, and now our own species is in peril. So the United Nations Climate Panel has said to us we have now 10 years left to begin a radical transformation of this civilization to move quickly to a zero emission society. We're already at 1 degree Celsius rise in temperature. If we go up 1.5 degrees, we're almost there. We will see a cascading series of climatology events that will take us into a world we can't recognize. So what do? We need a new economic vision for the world. It needs to be compelling. We need a game plan to deploy the vision. It needs to be quick, both in the developing countries and the industrial nations.
We're going to have to be off a fossil fuel-based civilization, not low, off, in 20 years. That's one generation. For us to be able to move with some confidence into the future. We're never going back. The climate is changing. It's going to impact this planet for hundreds of thousands of years. But the question is whether the human race is going to be able to survive in new ways. We are moving from the age of progress, which seems to be a chimera at this point. We're moving from the age of progress to the age of resilience, and that's what I want to talk about today. So we need to step back and ask, how do the great economic paradigm shifts in history occur? If we know how they occur, we're going to get a roadmap and a compass that can allow us and the next generation to navigate a new journey. There have been at least 7 major economic paradigm shifts in history. They don't often happen, but they all share a common denominator, which is very interesting. And that is, at a moment of time across a civilization, 3 defining technologies emerge and converge to create an infrastructure that fundamentally transforms the way society manages and communicates, powers, and moves its economic activity, its social life, and governance. What are those 3 technology revolutions? Number 1, communication revolutions that allow larger collectivities of human beings to come together over time and space and engage in more complex relationships with each other. Number 2, new sources of energy, again, to allow larger collectivities of people to come together in more complex arrangements to manage economy, social life, and governance. Number 3, new modes of transportation and logistics to, again, allow larger collectivities of people to overcome time and space barriers and begin to create more complex ways of living in the economy, society, and governance. When communication revolutions converge with new energy revolutions, which in turn converge with new mobility and logistics revolutions, they fundamentally change not only the way we communicate and power and move society, they also change our temporal and spatial orientation. They change our habitats. They change the business models that plug into these infrastructures. They change the governing models that oversee these infrastructures. Our infrastructures are really a prosthesis of what every organism has to have to survive. If you study biology, you know that every cell and every organism has to have a means to communicate. It has to have the source of power and energy in order to maintain life. It has to have some motility and mobility and movement. And it has to have a semi-permeable membrane, a shell or a skin, to orchestrate its internal and external world. That's what our infrastructures do. They are a technological extension of the human organism. So let me give you an example very quickly. We've had 2 industrial revolutions in the 19th and 20th century. So the Brits led us into the first industrial revolution with a communication, energy, and mobility transformation. The Brits invented steam power printing. No more slow manual print presses. Steam power printing allowed us to create massive print for textbooks for a new phenomenon of public schools and newspapers and journals, brochures, etc. And then the Brits laid out a telegraph system across the British Isles first. The steam power printing and the telegraph, those communication mediums converged with a new source of energy in Britain, coal, powered by the same steam engine they used for steam power printing. Then they put the same steam engine powered by coal on rails, locomotives, railroads, national transport. This brought a larger collectivities together in more complex arrangements, and that gave us birth to national markets and capitalism. Monarchies could not afford to build out rail systems, and they could not afford, if you will, the capital that was required to set up these companies. Let me turn. Hold on, please. So the 20th century, we had a second industrial revolution, this time the United States. The revolution in communication was the telephone. Now, I know we think the internet's a big thing now, but the telephone came out of nowhere, allowing us to annihilate time and space and communicate across distance at the speed of light. Later, radio and television. In the United States, those communication revolutions converged with a new source of energy, cheap Texas oil. Then everybody was put in the Henry Ford's Model T car,
and we introduced the internal combustion engine for road, rail, inland, water, and air transport. This communication, energy, mobility, and logistics revolution changed our environment. We went from dense urban habitats to suburban habitats off highway systems. We went from national markets and nation states to globalization and international institutions to mediate, like the World Bank, the IMF, the OECD, the United Nations. That second industrial revolution took the entire world through the 20th century and into the 21st century, and it peaked. It peaked in July 2008. If you remember that month, Brent crude oil hit $147 a barrel on world markets. It was a record. And when that happened, the entire global economy shut down. That was the great economic earthquake of the fossil fuel-based industrial revolution and the beginning of the end game. The collapse of the financial market 60 days later, that was the aftershock. Because the real economy, when it went down, the fictional economy, the finance economy based on subprime mortgages couldn't hold up. Why is this the real economy? Everything in this civilization depends on fossil fuels. Our fertilizers, our pesticides, our construction materials, our food preservatives and additives, our pharmaceutical products, our power, our transport, our heat, our light. It's an endless list. So when the price of oil goes over 80 a barrel, all the other prices go up. And when oil hits around 100 a barrel, purchasing power slows down. We are now in an end game for fossil fuels, a wild gyration of prices going up and down. And we now see that the fossil fuel industry is moving toward collapse. And that's because in the last year, 2019, the price of utility scale solar and wind just went below the cost of gas. Way below the cost of nuclear now, solar and wind, way below the cost of coal and oil, now below the cost of natural gas, and solar and wind is plummeting. This week, the largest solar and wind energy company in the world bypassed Exxon in cap value. Did you hear that? Exxon used to be the number one company on the GDP and the Fortune 500, and now a solar and wind company has just eclipsed them. Fossil fuels are collapsing because the market is speaking. And so that means that we now are in a vacuum and need a new vision. We need a new sense of how we organize society. We need a new educational system to back it up. So let me explain what I think it is. Back in when Chancellor Merkel came into office, she asked me to come to Berlin in the first couple of weeks of her government to help her address the question of how to grow the German economy and create jobs on her watch. The very first question I asked the Chancellor, I said, Madam Chancellor, how do you grow the German economy when your businesses are plugged into a second industrial revolution infrastructure of centralized telecommunication, fossil fuel nuclear power, internal combustion transport, and that infrastructure peaked in its aggregate efficiency in every industrial country over 15 or 20 years ago. So I said, you can have market reform, labor reform, and try to create a lot of startup companies, but as long as they're plugged into that 20th century infrastructure, it peaked in its aggregate efficiency and performance. There's no more we can get out of it. So on that first day with the Chancellor, we discussed a third industrial revolution, 3.0, that could take us from the age of progress to a resilient society. At the end of the day, the Chancellor said we will have that for Europe. I advise the European Union and have so for the last 20 years, so I'm going to lay out what that program is. We are seeing the convergence now of the communication, energy, and mobility and logistics in a new way. Now, the internet is in, that's the communication revolution. It's all digital. We have 4.5 billion people now connected in a communication revolution. We now have smartphones in Korea and China for $25 with more computing power than sent our astronauts to the moon. So we're connected. Now that digital communication revolution is just now converging with a digitized electricity internet. We now have millions and millions of players, homeowners, small businesses, cooperatives, local governments who are producing their own solar and wind electricity.
where they work, where they live, in their communities, and what they're not using, they're sending back on an increasingly digitized and smart electricity internet, sharing electricity with each other across countries and continents, using the same big data and analytics to share electricity that we use to share information, news, knowledge, and entertainment on the communication internet. The two are converging together, ICT, electricity, internet. Now those two internets are converging with a third internet, and that is a mobility and transportation logistics internet made up of electric and fuel cell vehicles, powered by solar and wind electricity from the digital electricity internet. And those vehicles will be autonomous, no drivers in the next decade, managed by big data and analytics from the telecommunication and ICT internet. These three internets, when they converge, are a single system. It's an infrastructure that will bring the human race together in new ways and introduce new business models and new forms of governance and new sources of work, all of which are going to be overlaid on new approaches to education and learning, which is what we want to talk about. So on the upside, this digital smart infrastructure I've just laid out is connecting the human race in real time. It has the possibilities of democratizing commerce and trade, because now the technology, the digital technology, is so cheap that anyone, anywhere, in any region can begin to interact with other regions around the world with very low fixed and marginal cost on the internet. This is taking us from globalization to glocalization. All over the world, local communities and regions are engaging each other on platforms and beginning to move toward a more democratized form of commerce and trade. Globalization now will be here, and it's now being sped up because of the coronavirus, the COVID-19 pandemic, which I'll get to. So on the upside, we're bringing together the human race, and we're introducing the Internet of Things. Our buildings are being transformed into smart digital nodes. We are putting smart sensors in our agricultural fields, in factory floors, in smart homes, in smart automobiles, even in smart road systems and warehouses. They're picking up data. And increasingly, we're going to have data coming from sensors everywhere. This data then goes back to the communication internet, the electricity internet, and the mobility internet to better communicate, power, and move our day-to-day life in a more globalized world. We are connecting the human race. That's across all the boundaries and borders. Now that's the upside. The downside is the dark net. How do we deal with network neutrality when everyone's digitally connected? How do we ensure governments do not purloin this global infrastructure to interfere in the elections of other governments already happening? How do we ensure data security? How do we ensure network neutrality so everyone has access and can opt in and out of the system at will? How do we make sure that our data isn't used by big internet companies to take over our agency and we become, if you will, a commodity for their buying and their selling systems? The dark nets are very impressive in the European Union. We are working to make sure that the dark net does not prevail, that we can provide the appropriate securities to ensure that everyone participates, no one's left behind, and no institution determines the fate of humanity. So the infrastructure we're putting in is going to change the business model. We are moving toward a new business model because the productivity of this system is so robust that it's not only reducing fixed costs, it's reducing marginal costs. Now, in economics, we teach that the optimum market is where you sell at marginal cost. Marginal cost is the cost of putting out each product or unit after you pay your fixed cost. So we always say, you want to get to cheaper marginal cost to win over consumers with better prices. It's just we never expected the digital revolution. And the digital revolution is so impressive in terms of its aggregate efficiency that it's plunging the marginal cost. When marginal cost in business get very low, profits can suffer.
What this is doing is it's moving us into a new economic system beyond the capitalism we know. And it's coming from the inside of the capitalist system as well as outside. Market capitalism is too slow for a network digital world. In markets, you have a seller, a buyer, they come together, they negotiate a price, the good or service is transferred, and then they're over. The downtime between the exchanges, you still have to pay for your inventory, your labor force, your insurance, and all sorts of other things. In a world that's sped up with digital interconnections, you cannot make your marginal cost in exchanges and markets. We are moving from markets to networks. We're moving from transactions to flows. We're moving from ownership to access. We're moving from sellers and buyers and net platforms to providers and users and networks. We're moving from GDP to quality of life indicators. We're moving from productivity to regenerativity. These are huge changes brought on by the digital revolution. It changes the business models. And we might hopefully talk about that in the Q&A session. So what we have here is not only is marginal cost getting lower, which is moving us to networks, because in networks, even at low marginal cost, since you're always engaged 24/7, it's an access economy. It's a provider-user network. So there's no downtime. There's no transactions. There's no times where you're not engaged. So even at a low marginal cost, if you are engaged in platforms that allow you to have 24/7 flow of services between providers and users, because there's no downtime, even at low marginal cost, you can prevail. Some of the marginal costs are getting so low now, it's leading to near zero for some goods and services. That's giving rise to the sharing economy. We're hearing a lot about it. This is the first new economic system to enter the world stage since capitalism in the 18th century and socialism in the 19th century. It's a profound event. We have millions of young people now who are sharing news, knowledge, and entertainment on platforms on the communication internet. Now, some of these platforms are traditional capitalist platforms like Amazon and Facebook and et cetera, but some are a nonprofit. We have young people, they're sharing their own YouTube videos, all for free. They're taking massive open online college courses, getting credits for free. They are engaged in social and news blogs for free. And Wikipedia. That's the 5th largest website in the world. We have actually democratized knowledge in the last 15 years with Wikipedia. And this nonprofit website, millions of people are actually together creating the knowledge of the world, fact-checking each other, and it works. And this is an extraordinary event, and it only $50 million in donations in a nonprofit organization. It's incredible. So now we're beginning to see that the low margin economy and the sharing economy are also now becoming more prevalent in the energy and electricity realm. Millions of people are producing and sharing their own solar and wind. What they're not using in their local community neighborhood, they're selling back on an electricity internet. And so we're seeing increasingly cooperatives, small SMEs, local businesses forming these electricity cooperatives, and they're sharing electricity soon across continents and across the oceans. This is the democratization of electricity. So just as we are bringing many, many more people to share entertainment, news, and knowledge on the ICT communication internet, we now have millions and soon hundreds of millions, and soon much of the human race will be producing their own solar and wind. When they have a surplus, they'll share it with another region that has a lull in the sun and the wind. And we're connecting the human race so that we create a more democratized and distributed infrastructure for a 21st century zero emission economy. And then there's mobility and logistics. We are moving to electric transport. By 2023, electric vehicles will be competitive with internal combustion, same cost. By 2025, they'll be cheaper. By 2028, these are internal surveys from the industry. By 2028, 20% of our vehicles will be electric vehicles powered by
charging stations in people's homes, offices, and businesses. And those vehicles will be autonomous. And by 2028, that's what we've called the inflection point, where we began to see the end of the fossil fuel age. The reason is this. We consume about 92 million barrels of oil a day in the world. 2/3 of that oil is for transport. So we began to see this happening. And the result is we are seeing the collapse of the fossil fuel industry. In the Green New Deal in the book, I talk about industry reports that we put in the book from the last 18 months. $11 trillion have now exited fossil fuels in the last 4 years because we're seeing stranded assets because solar and wind are now cheaper. That's the story. The market is speaking. Citibank says we could be sitting on $100 trillion in stranded assets in this industry. So this is really an enormous bubble, the biggest in history. It's all the oil and gas we'll never take out of the ground. It's all the pipelines we don't need. It's all the backup power plants that will never be used. It's all the petrochemical factories that will be out of business. So we are in an inflection point where we have to make a massive transition very quickly. The good news is that the market is speaking. Solar and wind are now cheaper. And by the way, while the fixed costs are cheaper, the marginal cost of the sun and the wind, near zero. The sun has not sent us a bill. The wind has not invoiced us. Coal, oil, gas, and uranium are extremely expensive to extract and refine. So what we need to now talk about is how do we begin to prepare for the age of resilience? We need to understand that this digital revolution is going to play a very important role. We have seen this with the pandemic, with COVID-19. We've seen this with climate change disasters. When we have climate disasters, the power systems go down. People have to stay inside. It's not business as usual. And now with pandemics, so I want to end with this thought. This pandemic we're facing is not one-off. We've had at least 5 major pandemics in the last 7 or 8 years: Ebola and swine fever and Zika, etc. The reason we're having these pandemics is twofold. One, the wilderness is now disappearing. A century ago, 87% of the planet was still in wilderness when my mother was born in 1911. Today, only 22% of the whole planet is still wild. We have moved to develop it. And as we've moved to develop it, all of the animal life that lived in those wild areas are getting closer and closer and closer to where we live in our urban habitats. They are migrating. The animals are migrating. They are climate refugees. And they are pandemic refugees. And I would say that humans are migrating, the animals are migrating, and the viruses are migrating on the animals, hitching a ride. We're going to see more pandemics. And climate change is exacerbating the situation. So where does digital technology come in? We are never going back to where we were. We enjoyed a nice temperate climate on this planet for the last 10,000 years. But now we are seeing the planet rewild because of the fossil fuels that we have used and the carbon we have emitted. So we're going to have periods of time where there's a virus and we will go indoors and we will have to work digitally and remote. Maybe a year or two later, we come up with a vaccine and herd immunity. Then we go back outdoors for a number of years. Then another virus is likely to hit and we go back indoors. This is going to happen. We also have it with climate change. The events are getting more severe. The wildfires, the drought, the fires, the hurricanes, the floods. So the digital connection is going to allow us not only to have a more distributed, localized world, it's going to allow us to survive in the age of resilience and flourish in new ways where we will have to rely on our smart digital technology so that we can go back and forth between living virtually and living physically, living virtually, living physically, and sometimes both at the same time. This is going to be a tough road ahead, but I advise the European Union and I advise the leadership of the People's Republic of China. In Europe, we have something called, our new plan is called Digital Smart Europe.
and New Green Deal. Digital Europe is the infrastructure for the New Green Deal to address climate change. In China, we have a similar plan. It's called China Internet Plus. That's the digital infrastructure, same as the one in Europe. And their game plan is the ecological civilization equivalent to our New Green Deal in Europe. The mission now is education, education, education. We have to change the pedagogy. We have to prepare a younger generation, not only for the new employment opportunities, and there'll be millions of them to lay out this infrastructure. We'll talk about it in the Q&A. But we also have to prepare a younger generation for a completely different way, ontological way of thinking about the world we live in. The cruel lesson, and this is the most important learning lesson for the next generation we have to teach. What we are learning from the pandemic, what we are learning from climate disasters, is that none of us were ever autonomous agents, islands to ourselves. We are learning that this planet has always been interconnected. There are no boundaries. We have the lithosphere, the biosphere, the magnetosphere, the hydrosphere. We have the lunar rhythms, the circadian rhythms, the electromagnetic spectrum. Everything is connected. And what we have learned in climate events and pandemics is everything we do individually has an impact that ripples out and affects every other human being, every other form of life, and the ecosystems that make up our biosphere. No one is an island to themselves. So we have to move from an educational system that teaches us that each of us is an autonomous agent to an ecosystem and world where we see ourselves as agents among many of the agents of this planet. We have to begin to change our consciousness from a geopolitical education to biosphere consciousness. And I'm going to end with one last thought. I'm guardedly hopeful, but not naive. We may or may not make this. But the reason I'm guardedly hopeful is this. In the last year and a half, millions of young people, Gen Zs and millennials, the Gen Zs walked out of their school 3 times in 141 countries, millions of them on strike. And some of their brothers and sisters in their offices, millennials. And millions of them went out on strike and they said, we need to declare a climate emergency and we need a Green New Deal. What's so impressive about this movement is this is unlike any protest movement in history. I'm 75. I've been an activist for a long time, since the 1960s. Protests have been here for all of history, but this is different. This is the very first time that 2 generations, millennials and Gen Zs, have come together and seen themselves as a species. All the old boundaries gone. They have seen themselves as an endangered species. No more borders. No more the other. A single species. And they're beginning to see their fellow creatures as part of their evolutionary family. If they're imperiled, our species is imperiled. And most important, they're beginning to perceive the biosphere as our indivisible community. That doesn't mean that they still aren't going to have affiliations with their nation state, with their local regions, with their religious preferences, with their family and relationships. But this is a promising note forward. This is the real life learning experience that's transforming the human race in ways we've never seen before. Now we need to have the political will. The technology's there. The market is speaking, saying it's time to move to a zero-emission economy. Now we have to have the political will in each region and community to organize ourselves and lay out this new infrastructure, transform our schooling system, prepare the next generation now for the digital infrastructure skills and the larger learning experiences they will need to be able to live as part of a resilient society based on trying to live more softly and carefully with the biosphere in which we all inhabit as an indivisible community. It's a tremendous task, but we have no choice, and it should begin now. Thank you very much, Mr. Rifkin. It's a pleasure to hear you and to see you again. I have some question from your speech. It's always interesting. I have the cover of Telos with your picture here, as you see.
no I optimistic. look a little younger there. No, really. No optimistic, neither pessimistic. How do you feel in this moment living the pandemic? It does no good. I want everyone to hear this, to be either optimistic or pessimistic. I've learned that as an activist for 50 years. If you're optimistic, you just wait around for the good news. It's inevitable, you think. If you're pessimistic, you get what you pay for. If you think you're pessimistic, you'll get it. I think it's better to be hopeful, but not naive. It's better to understand the enormity of this task and not kid ourselves. It's better to understand that we are never going back to where we were. We are in a planet that is rewilding in unpredictable ways. But then it's really important for us to understand that we are the most social creature. We have the biggest neocortex. Our neural circuitry is built for empathy. That's our basic neural circuitry, not greed, not brutality, not a dog-eat-dog world. We are actually in our neural circuitry built for empathy. We are a social creature. And sometimes when that's lost or not properly inculcated by our families and our educational system and our forms of governance, then the more brutal parts of life prevail. But that's our strong suit. So I think what I would say is I'm hopeful because we are an empathic creature, and we've seen it in the pandemic, the empathy. Look what's happening in this pandemic. People are wearing the mask in most countries, and they're helping each other. And people are realizing we're in this together, and they're actually reaching out to each other. It's very heartwarming, isn't it? And we are seeing this in climate events. When there's a climate disaster, a flood, a drought, a wildfire, like we're seeing in California, everyone comes out to help. The local neighborhoods, the religious institutions, the school kids, everyone's helping their neighbors, even taking risks to make sure their neighbors, their animals, their pets are taken care of. This is the best of the human race. So what I'm saying is the pandemic and climate change is bringing out the empathic side of the human race. But if we don't come together in our communities and formalize this new empathic impulse by a new form of engagement, which I call peer assemblies, where we join with local governments. And for example, in every region of Spain and in every region in Spanish-speaking countries and elsewhere, every region should have peer assemblies made up of thousands of people, not focus groups or stakeholder groups, but I'm talking about peer assemblies like grand juries who can work along with local government and help prepare for climate disasters and pandemics, so that there's always this peer assemblies of communities are actively engaged, and everyone takes a turn sometime in their life, just like they work on a jury. They take a turn over a year or so to be on these peer assemblies. We have done this in France, Netherlands, and Luxembourg. My global teams worked in all three places. France is the largest, Haute-France is the largest industrial region of France. It's the steel and auto industry. It's 10% of the population. We're in our 6th year now, and thousands of people are engaged. 1,200 projects, thousands of new jobs, new technology parks. They're doing it. This should be done in every region in Spain, every region across the Americas, every region around the world. We need a new distributed form of governance that goes with the kind of distributed digital platforms that allow us to communicate more democratically, allow us to share energy more democratically, allow us to share mobility more democratically, and allow us to share knowledge more democratically. Yep. Every crisis is an opportunity. So do you think that we are in the good way to change crisis into a new opportunity? Well, it's interesting you say that. I taught at the Wharton School's advanced management program. I graduated from Wharton back in the 60s, but I taught our CEO 5-week advanced management program for 15 years. So the first day when our CEOs come in for their 5 weeks, the first day I say to them, I want you to go back to your dormitory, CEOs, tonight, and think about the worst nightmare you can possibly think of or crisis facing your companies going into the future. Come back and tell me tomorrow. They come back a little nervous, and they tell me about all the crises and nightmares that might beset their tenure as a CEO.
The next day I said, and now I want you to go home tonight, and I want you to think of all the enormous opportunities that will arise from the crisis you're facing. That's what it's all about. Crisis creates opportunities. That's where we are now. Except now we have the biggest crisis in history, a mass extinction and more pandemics. This, and I'm glad you raised this. Now we have the biggest opportunity the human race has ever faced, but we have to roll up our sleeves and we got to say it isn't going to be wished into being. It's going to require a massive change in our education and learning system to prepare the workforce. For example, there's a lot of talk about robots and AI taking our jobs. As you know, I wrote a book called The End of Work 25 years ago, 1995, saying that was going to come in the fields of manufacturing and white collar and conceptual industries. So that's happening. But there are going to be new employment opportunities beyond the traditional market opportunities that we have known. What's happening with climate change is that it's taking us to a resilient society and resilient employment. Robots and AI will not retrofit buildings to make them resilient to climate change. They don't put in insulation and doors and windows, robots and AI. Millions of workers have to be trained. Robots and AI do not install solar panels and wind turbines. Human beings have to do that. They have to be trained. Robots and AI do not put Internet of Things technology in buildings and establish edge data centers and micro power generation sites and power stations. Human beings have to do that. Robots and AI do not lay down underground cable for both communication and for electricity flowing across continents. So we have to prepare a workforce for these employments. The good part of this is the younger generation is already digital native. They have the digital skills. We now have to prepare them for this type of employment. And it's semi-skilled, skilled, professional, and conceptual. It's going to require millions of jobs. And finally, the most important jobs are going to be in resilient planning. It's going to require human beings to be prepared and jobs in public health, both in the nonprofit and the government side. There's going to have to be millions of jobs in public health to address climate change and pandemics. Similarly, there's going to have to be millions of people employed in disaster relief and in helping out in migration flows. So there's a lot of jobs here. We're not yet prepared. So the opportunity today to talk with you was very important to me because you're going to have a voice across the Spanish-speaking world for sure. We need to move on this agenda very, very quickly. Let me do just two more questions. First is, you wrote about the end of the war. So the question is, are we walking to the end of the war still in this moment? How is the end of the history without work for everyone? Well, as I said, the traditional employment categories are, many of them, moving to robotics and AI. We know that. First, it was the factory jobs moving to robotics and AI. Then it was the white-collar service industries now moving to digital platforms, whether in retail and even grocery shopping, et cetera. And now we're seeing it among knowledge workers, even high-end knowledge workers, where AI is substituting and algorithm governance is substituting. Having said that, there's massive new employment opening up, as I say, in the resilient economy, in public health and disaster relief, in dealing with migration flows, in retrofitting and construction of buildings, and putting up solar and wind. It's just endless amount of employment opportunities, and we got to really prepare quickly for them. There's going to be plenty of work to do. Robots and AI will not be the essential workforce of a resilient society. They're not going to be on the front line dealing with pandemics and climate events. Human beings are. And it's much more sophisticated work. This is the kind of work in the public sphere that requires intelligence. It requires empathy. It requires collaboration. It requires that the best of our social being comes out. It's very different work than just being an attendant on an assembly line or driving a truck. It's much more difficult work. What we have learned also with the pandemic is the most important workers, it turns out, were the ones we didn't pay attention to, the essential workers.
that picked up our garbage, that handled our public health needs, that were first responders. And so we're really understanding what the important jobs are, and robots will not do those kind of jobs. Absolutely not. Just a few minutes to remark some of your message. You said that we will see new pandemics. Could we do something to avoid it? We could. What we need to do is rewild. I'm so glad you asked this. No one asked this. We need to rewild one half the earth. Let it go. And that is that we are only 1/2 of 1% of the biomass of the world. The human species is 1/2 of 1%. We use about of the biomass of the world, but we're now using much of the what we call net primary production, the photosynthesis of the planet. We're using, I think, about 1/3 of the photosynthesis of the planet, and the projections are that we'll be using well over half the photosynthesis of the planet, even though we're only 1/2 of 1% of the biomass. That means there's nothing less for the other species. But we rely on the plant and animal life for our existence. If they go, we go. If the soil base is denuded, there's nothing for any of us, all right, because of what we're doing at this point in time. So I think the key here is to understand that our fate is bound up in the indivisibility that we have with our fellow creatures, our ecosystems, and the biosphere we live in. That's the big lesson here. I think we can turn it around, but we're going to have to let a lot of the planet rewild. We're going to have to change some of our urban existence. We need urban life, but it has to be more distributed. And we're going to have to, each of us, see our responsibility in the regions we live in being the stewards of our 19 kilometers of the biosphere. It isn't going to be a centralized solution for the world. Every region has to take responsibility for that 19 kilometers of the biosphere, from the stratosphere to the soil and the water, where all of life interacts with the spheres of the planet to maintain this miracle called life on Earth. This is a big task, but this has to be done. If we can begin to allow part of the planet to rewild, if we can learn to live more lightly, if we can learn not to overconsume, if we can learn to, if I should say, be in balance with the ability of the planet to rejuvenate itself, then we have a future to look forward to. It's a big task, but it can be done. One last thing. People say, can we do it in time? Yes, technically and commercially we can. The first industrial revolution in the 19th century took place in 30 years. Between 1865, 1870, and the end of the century, we laid a railroad system across the entire continent for transport. We laid a telegraph system across the continent for communication. We laid coal across the continent for energy. We set up a homesteading act that ceded 10% of the public land to people to live and create their homes and their businesses. And we set up public universities. The second industrial revolution took place in 25 years, the urban part of the second industrial revolution. From 1908, when the first Model T Ford came out, until 1929 in the Depression, we electrified every urban area of the country. We put in telephone lines across every urban area of the country. We put out millions of vehicles and laid out road systems and put in pipelines and filling stations. We did it all in 25 years. The third industrial revolution, 3.0, the resilient society, can be laid out in 20 years. In my consortium, we have a consortium of industries and businesses and scientists and engineers around the world in our consortium. And we've run the numbers. We believe that the 3.0 infrastructure can be put down in 20 years across every country. The technology is right, the market is there, and the money is there. There are trillions and trillions of dollars that have exited the fossil fuel culture sitting in U.S. treasuries at zero interest rates. What they need is scaled projects across every region so that we can make this infrastructure shift into a digital smart infrastructure in a zero emission world. So what I would say to all the young people is it's a steep learning curve. You are going to be responsible for this learning curve. You're going to have to take it upon yourselves to quickly begin to collaborate with each other on a new way of learning,
a new way of engaging each other more empathically, a new way of using your digital skills to connect in a more distributed fashion in a more globalized world. And always keeping in mind that that digital technology that you're using is going to be instrumental in allowing the human race to communicate, to power, to move itself into the 21st, 22nd, and 23rd centuries. But you're going to have to make sure that that infrastructure is in the hands of the people. It's got to be public infrastructure. It's got to be controlled by local communities. And then we can connect with each other across continents, across oceans, and live in a much more distributed and lateralized and democratic and sustainable and just world. It's going to be up to all the young people. And it's now your time to show what the human race is capable of, to make this great transition and hopefully allow the planet to rewild, to find itself in new ways, and allow us to find our place in hopefully a new flourishing biosphere. This is our task. What we do today will impact generations literally for thousands and thousands of years. It's our turn now. It's your turn, I should say. Thank you. Thank you. There is not best message to finish this conversation. Education, education, education is your receipt for the future. And to finish, I would like to ask you a message to young people in a tweet, a short message for the future. What I would say to all the young people, have hope, but also take every sinew of your body and mind and engage this in one task, and that is to save life on Earth, to save this beautiful experiment in the universe. Make this your life's mission. Pass this to your children and grandchildren. Over the next 80 years, we have 3 generations that'll emerge. And it's up to the current generation, the Gen Z and millennials. You have to show what the human race can do to make this planet livable again so that future generations can have the opportunity to enjoy this miracle called life on this planet. Thank you very much, Mr. Rifkin. A pleasure, always a big pleasure. My pleasure to see you. Thank you so much for the opportunity. Thank you, everybody. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Jeremy Rifkin. La verdad es que hemos aprendido mucho escuchando y hemos despejado algunas claves importantes para el futuro. Como hemos visto, el mundo del trabajo está experimentando cambios radicales y la cantidad y la calidad de las ideas que hemos escuchado y aquí que estamos escuchando son una prueba. Todavía hay más. Es momento de marcharnos hasta el espacio Fundación Telefónica para hablar de algo que ahora mismo nos preocupa a todos. Vamos a ser testigos de un encuentro entre 2 máximos expertos en los campos de la educación y el trabajo. ¿Y de qué van a hablar? Pues de los pros y de los contras de trabajar y de aprender desde casa. Así que vamos a saludar ya enseguida a Lucía Crespo, directora del programa Universitas y docente de la Universidad Corporativa de Telefónica. Lucía, bienvenida. Ventajas y desventajas de trabajar y de aprender desde casa. Cuéntanos, ¿con quién estás? Hola Marta, muchísimas gracias. Pues efectivamente estoy aquí en el espacio de Fundación Telefónica con 2 reputados expertos del comportamiento humano, diría yo, más allá de solo cómo trabajamos y cómo vivimos en esta nueva normalidad. Estoy acompañada a mi derecha de Mario Alonso Puig, doctor médico, doctor en medicina, cirujano, con una extensa carrera ejerciendo como médico durante un tiempo bastante largo, como cirujano, y que luego empezó a virar, hizo un viaje hacia las profundidades del comportamiento humano y trabajando mucho, investigando mucho en cómo los seres humanos respondemos ante tiempos de incertidumbre, de desafío, de cambio. Nos suena, ¿verdad? Yo creo que nos suena esta situación. Y a mi izquierda tengo a Rory Simpson, director de la Universidad Corporativa de Telefónica, director de aprendizaje en Telefónica, donde también yo trabajo, como nos ha dicho Marta, efectivamente. Trabajamos en la Universidad Corporativa, es el centro del humanismo y de las habilidades blandas en Telefónica, del liderazgo,
nos dedicamos a trabajar con los líderes de la compañía y con toda la compañía, como luego veremos, y que tiene también una extensa experiencia en el aprendizaje adulto, si queréis, la educación ejecutiva, tanto desde el mundo de las escuelas de negocio, donde trabajó muchos años, como desde el mundo corporativo, desde Telefónica y otras compañías. Y que además, desde hace ya varios años, igual que Mario hizo su viaje desde el ejercicio de la medicina, Rory hizo su viaje desde el aspecto más docente, a el bienestar de la persona, el bienestar del ser humano en el entorno de las organizaciones y cómo podemos potenciarlo y hacerlo mayor, ¿no? Así que aquí estamos preparados para tener un interesante diálogo sobre cómo trabajar por ese bienestar deseado de la persona en esta nueva normalidad. El tópico de la mesa era sobre trabajar, estudiar desde casa, pero yo creo que lo podemos llevar más allá. Lo podemos llevar más allá porque realmente la nueva normalidad va a ser desde casa a veces, va a ser desde la oficina o desde la escuela a veces. Es un mundo mixto al que quizá no estamos tan acostumbrados y tenemos que aprender a navegarlo, ¿no? Y espero que vamos a tener una conversación interesante al respecto. Estábamos comentando, quizá nos vamos a quitar las mascarillas porque estamos en un entorno seguro, estamos alejados y tenemos espacio. Así que si os parece, igual nos las quitamos, las mascarillas. Y me gustaría empezar dando paso primero a Mario, que nos cuente desde el viaje que has hecho desde la medicina, el ejercicio de la medicina, hasta ese estudio del comportamiento humano y de la respuesta del ser humano ante los cambios, la incertidumbre. ¿Cuál es tu visión general al respecto del tema que nos ocupa hoy? Bueno, buenas tardes a todos. Un honor estar en este espacio, en Enlighted. Buenos días, buenas noches también a nuestros amigos, hermanos de otros países que están hoy igual de presentes para nosotros. Y cuando hablamos de temas como nuevas formas de trabajar, si el teletrabajo, yo creo que tenemos que ampliar la visión. Es una nueva forma de vivir. El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama de una manera confusa zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda, la zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana, por una serie de condicionamientos, no está nada a gusto con los cambios. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente trasciende el mundo laboral y llega ampliamente y con enorme profundidad al mundo relacional y al mundo vital. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza. Mantener la serenidad, mantener la ilusión y la confianza parece algo profundamente contraintuitivo. En una ocasión un medio de prensa me dijo: con esta realidad, ¿qué vamos a soñar? Como diciendo, no tiene ningún sentido soñar nada. Y yo creo que es más bonito y más útil hacerse otra pregunta. ¿Qué tipo de sueño tenemos que soñar precisamente para transformar esta realidad? El ser humano ha de entender varias cosas. Primero, que cuando pasa por un momento de incertidumbre, un momento complejo que no puede controlar, eso se experimenta como sufrimiento. No es agradable y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor, tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Hay un síndrome muy conocido desde la guerra del Vietnam, el síndrome de estrés postraumático, que se da con relativa frecuencia en personas que han experimentado situaciones críticas. Allí, por ejemplo, obviamente un conflicto bélico también se ha dado en personas que han quedado atrapadas en coches después de accidentes, después de terremotos, etc. Y una de las cosas que llamó la atención es que un porcentaje nada desdeñable de personas, a pesar de haber pasado por semejantes horrores, después de eso, como seres humanos, habían crecido. Y este concepto que no se valoraba, no se había considerado como posibilidad, empezó a llamar la atención. Es lo que se llama el crecimiento postraumático, el crecimiento después de una situación difícil. Obviamente lo que estamos viviendo todos es bastante traumático, no solo por pérdidas
de vidas humanas, no solo por enfermedad en sí, aunque las personas se recuperen, sino también por pérdidas económicas, por personas que ven cómo sus empresas, que las han creado con tanto cariño, con tanto compromiso, con tanto esfuerzo, pues empiezan un proceso de caída que no saben cómo parar. Es un momento francamente traumático. E intentar negar esa realidad es como negar que estamos en este espacio y pretender que estamos en otro. Estamos en una realidad. En este caso, el espacio es agradable. El espacio, sin embargo, el contexto en el que vivimos es un contexto difícil. Entonces, aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia. Es una palabra extraña. En inglés es resilience, es decir, es más o menos lo mismo. Y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento le empuja, se dobla, se pliega, pero no se quiebra. Y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento, ese junco vuelve. Es decir, la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado, eso define la resiliencia. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre, ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperará mucho antes. Nosotros, ¿cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación, que es una situación nueva, es una situación que nos ha descolocado a todos y que ha conseguido algo que parecía imposible, que es generar un impacto a nivel global? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma, hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano, esté en Santiago de Chile, esté en Lima, esté en Madrid, esté en Melbourne, esté donde esté, que si las cuidamos, si las tres cosas, las tres dimensiones las cuidamos, es inevitable que aumentemos la resiliencia, inevitable. ¿Y por qué son tres dimensiones? Pues porque el ser humano es así, es como si vemos un precioso tapiz del siglo XVII, por ejemplo, que son algunos tapices más bonitos que yo he visto, y ves que tiene 3 hilos de colores. Y si tú quitas uno de esos hilos, el tapiz ya no es el mismo. Los 3 tapices los 3 hilos de colores se unen de tal manera que al final le dan esa belleza, esa distinción al tapiz. Pues nosotros tenemos 3 hilos de colores con los cuales se construye el tapiz más hermoso que se puede construir, que es un ser humano. Uno de los tapices, uno de los hilos, uno de los colores, correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto, el otro hilo de colores, correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Es cierto que nadie tiene muy claro qué es la mente humana. Hay algunos neurocientíficos que consideran que la mente es una pura emanación del cerebro, es decir, que el producto natural, la emergencia natural de un cerebro formado por 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones aproximadamente, eso es la mente. Sin embargo, hemos visto que eso no siempre es así. Sabemos perfectamente que en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas muy especiales, muy diferentes a las neuronas habituales, y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. Claro, esto verdaderamente ha descolocado muchos de los conocimientos y de las creencias que teníamos en medicina. Entonces, la mente, por tanto, es probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concebido de una manera muy amplia y el mundo de lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano, es
el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es encontrar la unidad en la diversidad, es por tanto celebrar siempre la diversidad, es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz, y la dimensión anímica, inevitablemente hay un aumento de resiliencia, y de esta situación que afecta al mundo laboral, al mundo de la educación, por supuesto, al mundo de las relaciones, vamos a experimentar como consecuencia de esto un crecimiento. Es decir, después de esta situación traumática, que es la que es, y que es dura y es desagradable, experimentaremos un crecimiento. Es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra, o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida, nos convertimos en juncos mucho más flexibles y simultáneamente mucho más robustos. Es decir, pasamos de la consistencia del hierro a la consistencia del acero. El acero no solamente es más sólido que el hierro, sino que es más resiliente que el hierro. El acero tiene un coeficiente de flexibilidad que no tiene el hierro se queda deformado y el acero dentro de unos límites puede volver. Bien, ¿qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal, y esto es importantísimo señalarlo sobre todo cuando se pasa tanto tiempo en casa, a nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. En países como España, el 30% de la población tiene muchos problemas a nivel fisiológico y bioquímico porque no hacen absolutamente nada de ejercicio. Y yo conozco personas en la época más dura que hemos vivido que han recorrido kilómetros moviéndose por su pasillo. Que lo han hecho mil veces, pero han hecho kilómetros. Es decir, es importante el ejercicio físico, pero el ejercicio físico es importante para cuidar el cerebro. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. No entraré en más profundidad por temas del tiempo. Entonces, ejercicio físico es lo primero. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se trabajan tantas horas en casa, la tendencia al sedentarismo se multiplica. En segundo lugar, hay que cuidar la nutrición. Todos estamos experimentando estrés. El estrés no es más que la salida de lo familiar. Se activan automáticamente los mecanismos del estrés. Y cuando uno se estresa, se libera cortisol. Y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar. Entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces. Esos dulces que se ingieren en exceso, se sabe que producen inflamación cerebral, que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos, ni la ansiedad ni la depresión, en ningún momento de la vida, y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente entusiastas y con un ánimo más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Nuestra sociedad no acaba de entender la importancia del dormir. Muchas personas creen que dormir es perder el tiempo. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño, el sistema linfático, que no es el linfático, es el linfático del cerebro, limpia el cerebro de proteínas anómalas que si se acumulan pueden dar trastornos degenerativos. Entonces, hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul, porque interferimos la liberación de melatonina, que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la parte física, para no extenderme.
Habría otras dimensiones que son la respiración y la postura, pero bueno, las dejo para otra ocasión. La parte mental. Me voy exclusivamente a una cosa. No hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar. Esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención. Las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano y influye directamente en la enfermedad. La red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea. Mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus. Además, nos hace sentirnos más tranquilos, más confiados y nuestro rendimiento aumenta. Luego, a nivel mental también hay que hacerlo. Y termino con la parte anímica. La parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú. Y nos encontramos para generar el nosotros. Es el momento de la cordialidad. Es el momento de la empatía, es el momento de la compasión, es el momento del perdón y no utilizar la pobre excusa de que como tenemos mascarillas y no nos podemos abrazar, no podemos generar ese encuentro. Afortunadamente el amor, el ideal del encuentro, no puede ser contenido ni por una mascarilla ni por una distancia de seguridad. Entonces no busquemos excusas que nos las creemos, ese es el problema, y que nos limitan nuestra capacidad de encontrarnos. Si nos queremos encontrar, los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa. El tono de voz también. Y hay una energía que ya se puede medir, que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, sea el trabajo en casa, sea el trabajo mitad en casa, mitad en la oficina, sea lo que sea, aumentaremos nuestra resiliencia y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido. Muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias por sintetizar en 15 minutos, más o menos, algo que yo creo que a todos nos ha abrumado y que estamos todavía, muchos ahí, abrumados en cómo vamos o cómo navegamos esta nueva normalidad, esta nueva vida que tenemos, como bien decías, que es la nueva vida, es que trasciende más allá de lo que es el trabajo o la educación, es la nueva vida, de una forma bastante que se puede, tal y como te lo escucho a ti, lo podemos hacer, ¿no? O sea, parece una receta bastante asequible, yo creo, si nos concentramos en estas cosas, en esos hilos que tan preciosamente nos has tejido, ¿no? Para crear ese tapiz de bienestar, de felicidad, de balance, de tranquilidad, ¿no? Y cuidando de esos tres aspectos que nos decías, ¿no? De la corporalidad, de la mente y de la parte más humanista, de la humanidad, más emocional. Rory, te pregunto a ti, desde tu visión, en lo que nos ha explicado Mario, yo veo muchas cosas en común con lo que hacemos tú y yo en Universitas, desde tu visión más de organizativa, quizá Mario nos lo ha presentado más, ¿qué hacemos nosotros como individuos? ¿No? Y nos has dado una receta muy poderosa para nosotros como individuos, cómo podemos salir reforzados, vivir de la oportunidad que nos presenta también esta situación, ¿no? Nosotros hacemos también un poco eso en Universitas y tú en tu trayectoria, además, en la que no solo has estado en la parte corporativa, sino que también has estado en la parte de la escuela de negocios y que además has profundizado mucho con publicaciones al respecto, ¿cómo podemos enfrentar? Aquí hay muchas cosas de las que Mario nos ha contado que también trabajamos desde la organización. ¿Cómo lo ves tú desde el lado más del mundo organizacional, corporativo, de grupo, quizás si quieres, frente al individuo? Cuéntanos. Gracias, Lucía. Y déjame decir que me encanta estar aquí presencial. Después de 6 meses en casa, ya salir fuera es increíble. Gracias por invitarme. Y gracias, Mario. Siempre aprendo de ti. De hecho, la Universidad Cooperativa que hemos montado en Telefónica está basada con estos claves, estas palabras de sabiduría. Y
yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo una revolución. Estamos viviendo una tormenta perfecta, pero siempre en las tormentas perfectas, con liderazgo puedes ver oportunidad. Y la pandemia de COVID nos ha servido, es una tragedia, obviamente, pero también nos sirve para algo, nos sirve para identificar la tormenta, buscar el ojo de la tormenta, y nos ha servido como catalizador por algunas cosas donde ya estábamos reflexionando. Mi cargo es Chief Learning Officer. Y esto quiere decir, hace 10 años, cuando he venido al mundo más las escuelas de negocios, a Telefónica, ¿qué tenía que hacer? Chief Learning Officer. Pues ofrecer cursos. Hemos comprado cursos de las grandes escuelas de negocios y luego hemos relajado y hemos ofrecido cursos. Pero siempre pensando que hay algo más. Esto de learning, ¿qué exactamente es learning? Y la pandemia ha acelerado el conocimiento que learning es mucho más. Learning es no morir. Learning es sobrevivir. Learning es ganar. Learning es saber cómo encontrarse en el ojo de huracán, donde hay tranquilidad, el lugar seguro. Learning es crecer. Igual tengo un sesgo porque soy Chief Learning Officer, pero Chief Learning Officer es officer de crecimiento. Y gracias a Dios tenemos un CEO, José María Álvarez Payete, que tiene una pasión, una compasión, una obsesión con learning. Pues esto es un poco del contexto, y también dentro del contexto de COVID. El contexto más global durante COVID y antes, pues nos dijeron que esta época iba a ser la época de inteligencia, conocimiento, sabiduría. Y era mentira. Se ha convertido en la época de ignorancia. Fake news y mentiras viajan mucho más rápido que la verdad. Y liderazgo y learning tiene algo que ver con todo esto, una responsabilidad. Y nuestro rol en universitas, la universidad cooperativa, tiene algo que ver con esto a su centro, a su core, al núcleo. Incluso una solapa con las palabras de Mario, en las grandes empresas hay problemas reales de gente con problemas mentales, salud mental, adicción a los opiáceos, estrés, falta de dormir, etc. No hay gente con talento, no. Hay problemas mucho más profundos. Es nuestra responsabilidad en las empresas tratar de todo esto. Pues, volviendo un poco más a mi contexto, solamente hemos basado todos nuestros pensamientos en este libro, Chief Wellbeing Officer, que he escrito con un compañero mío, Stephen McGregor. No sé si los contenidos son buenos. Tú puedes decidir cuando lees el libro. Pero solo con el título Chief Wellbeing Officer, este título cada vez es más popular, porque la gente está despertando a este hecho, la importancia de well-being. ¿Cuál es el cómo? ¿Qué hacemos más en nuestra universidad corporativa? Es buscar un equilibrio entre las inteligencias. Nosotros hablamos de las 4 inteligencias, IQ, EQ, PQ y SQ. IQ más datos tradicional. EQ, inteligencia emocional, ya lo conoces muy bien. PQ, la física, movimiento. Y SQ, espiritual. ¿Y qué tiene que ver yo, un escocés, hablando sobre la alma de una persona? Pues en nuestros cursos, programas, intervenciones, no hablamos de la alma de Telefónica. No, hablamos sobre la brújula moral de cada empleado. Y de nuevo, nuestra universidad corporativa
no es solamente para los peces gordos, no solamente para los ejecutivos, es para todos. Y la revolución que nos ha ayudado COVID, la pandemia, ha democratizado aprendizaje. Y déjame terminar un poco. Nuestra filosofía, todo basado de la famosa metáfora del iceberg, o iceberg, más fácil iceberg, ¿no? El iceberg. Por arriba, por encima, sabemos que hay 10% de la superficie, por abajo 90%. Sabemos para mover este iceberg hay vientos por arriba y corrientes. Y siguiendo esta metáfora, la parte por arriba es la parte más tangible de la persona o la empresa. Estrategia, misión, datos, quizás. La parte por abajo trata más de cultura, carácter, la persona, visión, miedo, etcétera. Cosas mucho más profundo, propósito. Para inspirar un cambio, para transformar una cosa que todos estamos buscando. Lo importante es ser maestro de los corrientes. Y learning y aprendizaje y liderazgo tiene que enfocar a ser maestro de los corrientes. Fantástico. Tenemos que ir profundo, ¿no? Tenemos que ir por debajo de la superficie y de verdad llegar a esa parte más emocional, que quizá para el que no esté tan familiarizado con este tipo de trabajo que hacemos nosotros, igual sorprende que pienses que en un entorno más organizativo, más si quieres rígido de compañía, dediquemos espacio, y además un espacio amplio, a esa reflexión más profunda que conecta perfectamente con lo que Mario nos contaba. Yo me gustaría en este punto plantearos una cuestión, que además yo creo que todos nos lo estamos de alguna forma preguntando o nos preocupa en la nueva normalidad en la que estamos. Efectivamente estamos yendo a un mundo más virtualizado y hemos dado en los últimos meses un paso de gigante en cuanto a lo que es la adopción de la digitalización, ¿no? Y la virtualización del trabajo y de la vida. De hecho, hemos avanzado en estos 5 o 6 meses lo que estaba esperado para los próximos 5 años, ¿no? en la adopción de la digitalización. Y una de las cosas que claramente todos notamos es que efectivamente la parte relacional, y ahí me quiero enganchar a tu último comentario, Mario, cuando decías, es que con los ojos también transmitimos, ¿no? La parte más relacional y cómo esa parte conecta, que luego lo veré contigo, Rory, también, porque nosotros hemos llevado a cabo nuestro trabajo durante los últimos años muy basado también en esas relaciones y en esas conversaciones. Entonces, ¿cómo veis vosotros la conexión entre ese bienestar, esa tranquilidad, esa nueva normalidad en la que vivimos buscando esa tranquilidad y la nueva forma de relacionarnos, quizá? ¿O cuál es esa conexión? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente en este momento. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad lo está llevando a cabo la Universidad de Harvard. Es tan largo que ya van por el tercer director. Los 2 anteriores fallecieron por juventud acumulada. Y han llegado a una conclusión que yo creo que es absolutamente clara e intuitiva. Lo que de verdad nos hace felices es el encuentro con los demás. Es decir, uno puede tener en solitario bienestar subjetivo. Yo tomo un plato que está muy bueno y yo lo disfruto. La felicidad solo se disfruta desde el nosotros, no desde el yo. No desde el tú, desde el nosotros. Y es verdad, es cierto, no podemos negar que nos hemos encontrado con un impedimento, con un obstáculo para querernos de la forma en la que estábamos habituados a querernos, para encontrarnos de la forma en la que estábamos habituados a encontrarnos. Lo que no puede ser es impedimento para no encontrarnos o dificultad insuperable para abrazarnos en la distancia. Si el ser humano es capaz de crear lo que es capaz de crear, ¿cómo no va a ser capaz de sortear esta dificultad? ¿Qué es una dificultad? Naturalmente que sí. Esto está generando dificultades a todos los niveles, relacional, de trabajo, de salud, porque afecta a todo lo que es nuestro entorno.
Lo que sí es importante es que todos hagamos ese esfuerzo por conectar de una manera nueva y no tiremos la toalla pensando que como no podemos acercarnos de la forma en la que antes nos acercábamos, no se puede hacer nada. No, tendremos también que reinventar nuestra forma de relacionarnos. Y al final siempre queda el núcleo, lo sólido. Cuando tú verdaderamente quieres encontrarte con la otra persona, encuentras un cómo. Quien tiene un qué y un por qué, siempre encuentra un cómo. Entonces no nos tenemos... O sea, si hay algo que esta pandemia no puede hacer en nosotros, nos puede enfermar, nos puede matar, nos puede arruinar nuestros negocios, nos puede hacer difícil el encontrarnos. Lo que no puede bajo ningún concepto es lograr que caiga el ánimo. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. O sea, lo que nos convierte en vencedores no es el no caernos, es el levantarnos una vez más de las que nos caemos. Y si nos damos cuenta de que esto es así, con la creatividad que asiste de manera natural al ser humano, vamos a encontrar formas, utilizando las tecnologías digitales, utilizando otras formas que nos van a permitir sentirnos cerca de los demás, y cuando miremos para atrás diremos, qué orgullosos estamos de nosotros, porque una vez más encontramos un camino para seguir juntos. Fantástico. Y de hecho, como decimos también nosotros muchas veces, nos podemos ir directamente a Darwin, ¿no? O sea, no sobrevive la más fuerte de las especies, sino la que mejor se adapta. Y la buena noticia es que, como bien acabas de decir, el ser humano siempre se ha adaptado, ¿no? O sea, que esta vez no va a ser distinto. Y es muy importante lo que dices, Lucía, porque muchas personas han considerado que lo que ha hecho que el ser humano esté en el 0,1% de las especies que han sobrevivido, no solo ha sido tener un cerebro como el que tiene, sino que es, de todas las criaturas que existen, la que mejor ha aprendido a colaborar. Por eso, lo que nos va a sacar reforzados de esta situación no son esfuerzos individuales, que son necesarios, es unirnos todos en un ideal común, que es salir reforzados ayudándonos unos a otros. Y para eso hace falta cordialidad, empatía, compasión y capacidad de perdón. Y entonces emerge lo que emerge de manera natural en el encuentro, que es la creatividad, que es la voluntad de cooperar y que es la transformación. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo y me sirve perfectamente para volver a lo que te decía Rory hace un momento, y es, nosotros hemos trabajado mucho basados en estos principios que acabas de decir al final, de la colaboración, de la creatividad, de la inteligencia colectiva. De hecho, es una de nuestras frases más repetidas, ¿no? Desde nuestro trabajo buscamos, de alguna forma, encender la inteligencia colectiva del grupo con nuestros participantes en los cursos y en las experiencias que hemos ido creando. Entonces, me pregunto, igual que le planteaba a Mario, ¿cómo encaja la relación personal y cómo en esta nueva normalidad? ¿Cómo ves tú, Rory, desde el ámbito más educativo en el que nos hemos movido nosotros, desde ese aprendizaje adulto, y cómo lo hemos venido construyendo sobre la colaboración del grupo, la inteligencia colectiva, la conversación, el encuentro? ¿Crees que estamos ante el fin de ese modelo con esta nueva normalidad? ¿Cómo visualizas lo que nosotros venimos construyendo en esta nueva normalidad? Primero tengo un quejo. ¿Por qué siempre tengo que hablar después de él? Bueno. Es muy difícil. Porque vamos siguiendo el flow, pero si quieres lo cambio. La sala está con él y luego yo creo que en nuestros cursos la clave es, en vez de hablar de un curso sobre finanzas o marketing o esas cosas que puedes hacer todo esto online, cuando se une la gente, puedes hacer un curso sobre un valor, una emoción, un curso sobre empatía. En vez de hacer un curso sobre customer-centric marketing, ¿por qué no haces un curso en empatía?
Ya has empezado a ir más profundo y ya estás contando más, no solo componentes. Decimos en nuestra universidad, no expertos, todos somos estudiantes, incluso la gente como tú y yo dando clase. Y lo importante es sacar lo bueno y toda la sabiduría que hay del colectivo. Esto es nuestro rol y eso es el rol de la empresa. Es que no hace falta gastar un montón millones con consultores, lo siento, en un mundo perfecto. Toda la sabiduría ya está en la casa. Y en el momento que somos valientes y podemos decirlo y mostrarlo, vamos a ganar esta revolución. Y vamos a salir reforzados incluso, ¿no? Pues dejarme en este punto también invitar, tenemos en la audiencia expertos en estos temas que estamos tratando. Nos acompaña María Zavala, por una parte, que es periodista especializada en comunicación digital, y también Javier Márquez, que, como me decía hace un momento, es en esencia profesor de contabilidad, docente, que de repente ahora tiene el cargo de vicedecano de Relaciones Institucionales y de Investigación en la Universidad de Comillas. Voy a aprovechar que venimos de este mundo más de lo que me decía Rory, de la parte más educativa, si quieres, académica, para que nos des también tu visión, porque hablábamos hace un momento, antes de empezar la conversación, ¿cómo estamos desde el entorno más universitario enfrentando? Dime, a ver, ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Cómo navegamos esto? Bueno, muchas gracias, Lucía. De verdad que antes me vas a permitir que diga el placer que tengo de estar aquí con vosotros, contigo, por supuesto, con Rory, con Mario. Es maravilloso aprender de dos personas como vosotros. Da gusto, de verdad. He tomado nota, yo creo que de cada palabra que habéis dicho. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias a Enlighted por haberme invitado, de verdad. Me encanta sobre todo esa forma que habéis tenido los dos, además, ¿no? de poner el hincapié, poner el énfasis en lo que es la parte humanista de todo esto, ¿no? Toda la parte humana, los sentimientos, la sensibilidad, el servicio a los demás, habéis hablado, esa empatía, ¿no? Pues me encanta, ¿no? No todo es desde el punto de vista universitario. Pues depende de la carrera que se estudie, depende del grado, si en derecho mercantil o contabilidad o citología o mecánica cuántica, ¿no? Hay una serie de habilidades que es fundamental trabajar con los alumnos. Y desde este punto de vista, pues yo creo yo vengo de una universidad en la que nos hemos centrado siempre, y somos famosos por eso, en lo que son las soft skills, no solo dar esas hard skills yo vengo del mundo de la facultad de empresariales, entonces no es solo contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, siempre estamos pensando en cómo ayudar al alumno para trabajar en equipo, en empatía, en trabajo en ámbitos de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Que sepan salir al mundo laboral no solo sabiendo, sino también sabiendo hacer. Pero claro, esto, como decía antes Lucía, veníamos preparados desde hace muchos años, ¿no? Poco a poco, de una forma transitoria, despacita, les vamos formando en ese entorno VUCA que decía Mario al principio, ¿no? De vulnerabilidad, de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad, ¿no? Y les vamos poco a poco formando en eso. La digitalización, sí, ya llegará la digitalización, ¿no? Ese paso poco a poco que tenemos que hacer, que decía antes Lucía, sí, vamos poco a poco. Y de repente nos llega la tormenta perfecta que ha dicho Rory, ¿no? El tsunami de la COVID. Y de repente, en meses, avanzamos 5 años en la digitalización y avanzamos 5 años en la resiliencia que tenemos que formar a los alumnos para que salgan con otra forma de pensar. Llevamos años hablando de los millennials y de repente los millennials ya no están. Ahora tenemos que hablar de los pandemials, ¿no? Y tenemos que hablar de un nuevo alumno. Y entonces es complicado, ¿no? Yo creo que nosotros en la facultad, en ICADE, lo hemos resuelto bastante bien, lo hemos resuelto muy bien. Los alumnos en general están contentos con cómo hemos actuado. Pero me vas a permitir que devuelva la pelota de tenis, Lucía. Yo quiero preguntarle aquí a nuestros expertos, porque claro, los alumnos están muy inquietos y quieren saber cómo los que están en cuarto, los que salen mañana mismo al mercado laboral, cómo
se tienen que enfocar? ¿Qué tienen que aprender ahora? ¿Cómo se tienen que formar ahora en este nuevo entorno, ¿no? ¿Cómo tienen que responder a las empresas? O desde el punto de vista de los profesores, ¿y cómo tenemos que formar a estos nuevos alumnos, ¿no? Y ya no solo desde el mundo universitario, también vamos a llamar los educadores de colegios e institutos, ¿no? ¿Cómo tenemos que formar a la siguiente generación para que sean esos líderes, ¿no?, que necesitamos para transformar bien el mundo? Pues como bien decías hace un momento que siempre vas detrás de Mario, yo creo que puedes empezar tú en esta ocasión, Rory. Primero es contexto más que contenido. Hablamos de prepararlas para el contexto. Y pensando en contexto, en Telefónica es una de las empresas más digital, está a la vanguardia del mundo digital, de machine learning, deep learning. Y me gusta, España puede ser muy orgulloso de esto. Tenemos a alguien en un consejero Telefónica que es uno de los jefes del Max Planck Institute, es a nivel mundial, es un experto de quantum computing. Por lo cual Telefónica es muy digital, pero nuestro jefe está insistiendo, hay que dar la bienvenida al mundo digital, pero a la vez ser más humana. Y en todo lo que hacemos, a la parte digital, pero también a la parte de humanidad. ¿Y quién no va a estar interesado en esto? Pero no dividir las dos cosas tienen solapa perfecto. En el contexto del futuro siempre va a ser una mezcla de la parte más técnico y digital y la parte humana. Pero insisto, en vez de dar un curso sobre marketing, hay que dar un curso sobre empatía y vulnerabilidad y valentía. Y esto pueden ser soft skills y hard skills, los dos. Emociones, valores. Habilidades humanas, como hemos dicho alguna vez, pasar del soft skill, hard skill al human skill, ¿no? Mario, ¿tú cómo lo ves, lo que nos preguntaba Javier? Bueno, primero muchas gracias por tus comentarios tan cariñosos y gracias también por esas reflexiones que has hecho desde el trabajo que haces en la universidad. Nosotros hace 2 años en el iUniversity decidimos crear un centro, que es el Center for Health, Wellbeing and Happiness, precisamente para tratar este tema. Entonces, dentro de la School of Human Sciences and Technology, nació este centro con la vocación precisamente de entrenar a los alumnos, hay que recordar que son alumnos de 120 nacionalidades, entrenar a los alumnos precisamente en estos 3 hilos que hemos comentado: la dimensión corporal, la dimensión mental y la dimensión anímica. Primero porque valoramos enormemente la diversidad y no puede haber celebración de la diversidad si no hay voluntad de encuentro con la otra persona. Y porque además nuestra trayectoria trabajando con empresas a lo largo de muchos años nos mostró clarísimamente que las empresas lo que quieren son personas humanas. Son personas humanas. Es decir, personas que no tengan ninguna duda de que están tratando con seres humanos, no con medios para conseguir cosas, sino con fines en sí mismos. Y la verdad es que desde luego hemos tenido un apoyo enorme por toda la universidad y por todo lo que es el Business School. No sabíamos el interés que iba a despertar las clases de nutrición para mejorar la función cerebral, las clases de gestión de la atención, las clases de empatía, las clases de compasión, las clases de respeto por la naturaleza, pero ha tenido una aceptación enorme, lo cual nos llena de ilusión. Sabemos que son campos novedosos, pero sí ya estamos viendo resultados y tenemos jóvenes estudiantes que están de alguna manera abanderando esto y vamos incluso a celebrar una Happiness Week. Lo que pasa es que no la pudimos hacer por la situación pandémica, pero hubo otras alternativas. Es decir, yo creo que hay un movimiento general donde de alguna manera nos hemos dado cuenta que los famosos soft skills jamás fueron soft. No sé a quién se le ocurrió ponerlo de soft, porque la verdad es que podía haber sido más creativo. Son los más hard skills de todos. Porque si tú eres una persona muy brillante, pero eres incapaz de generar un buen clima a tu alrededor, no vas a poder tener un equipo. Y si no tienes un buen equipo, no tienes resultados. Si nosotros estamos consiguiendo los resultados que estamos obteniendo en nuestro centro de salud, bienestar y la felicidad,
es porque funcionamos como un equipo, porque es gente maravillosa apoyando, empujando, poniendo el corazón en ello. Y si no, es que lo que uno haga a nivel individual se queda en algo anecdótico. Entonces, creo que hay un interés enorme, sobre todo en las personas jóvenes, más jóvenes. Y también estoy viendo en personas con más juventud acumulada la apertura a esto, reconociendo que esta sociedad o es más humana o no será. O no será. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que solo unidos podemos salir adelante reforzados. Y por eso tenemos que acabar con todas las rivalidades, con todos los enfrentamientos. Puede haber debates, puede haber discusiones, pero enfrentarnos, claro que puede haber competición, pero considerarnos como rivales, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene por qué seguir así. Y creo que esta situación, que es así de dura, tiene que ayudarnos a dar un salto en el nivel de conciencia que verdaderamente nos ayude a generar una nueva sociedad. No hemos de olvidar, a mí me gusta más llamarlo a esta situación la nueva realidad, que en lo que antes considerábamos lo normal, muchos países, incluyendo el nuestro, un 25% de la población estaba en tratamiento crónico con ansiolíticos y antidepresivos. A esto yo no le llamaría normal. Es decir, tenemos que aspirar no a volver a lo anterior, tenemos que aspirar a crear juntos una nueva realidad mucho más amable, mucho más justa, mucho más ilusionante, que desde luego nos traerá mucha mayor abundancia para todos. Entonces tenemos que atrevernos no solo a pensar en grande, sino a sentir en grande y a vivir en grande. E iniciativas como las que tú comentabas, yo creo que son esenciales. Son esenciales porque hay también lo comentábamos, no es un simplemente querer. Hay que querer hacer. Y si no queremos hacer, ese querer no es lo suficientemente poderoso. Entonces, si queremos hacer, mismo lo comentabas, Lucía, es decir, en unos meses hemos conseguido avanzar el mundo digital lo que habremos tardado 5 años, porque hemos querido, y hemos querido hacer, y hemos sido capaces de hacer. Entonces esto no solo hay que extenderlo, al menos desde mi punto de vista, al mundo de la tecnología, hay que llevarlo también al mundo del humanismo, porque una tecnología no humana es una tecnología peligrosa. Una tecnología humana es una tecnología muy útil. Muy útil. Y un bisturí, he manejado bisturís 26 años de mi vida, un bisturí bien usado es espectacular porque generas un mínimo trauma. Mal usado es sumamente peligroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra tecnología? ¿La vamos a dar ese aroma humano o le vamos a quitar la humanidad? Entonces tenemos que trabajar las dos cosas. Entonces no hay un hard skill o un soft skill. Hay lo que vale la pena y lo que es correcto y lo que no lo es. Esto es como la medicina. Hay la buena medicina y la medicina que no es buena. No, absolutamente. Y yo, desde luego, yo creo que todos los que estamos nosotros tres, por lo menos, pero seguro que muchos de los que nos acompañan hoy, tanto aquí como virtualmente, yo creo que muchos de estos temas que nosotros veníamos ya trabajando, ¿no? Y que llevábamos ya tiempo en ese mundo de las habilidades blandas mal llamadas, yo creo que el tsunami, como bien decía Javier, el tsunami del COVID quizá nos está ayudando a que se democraticen estas opiniones y eso nos va a ayudar a que se extiendan, ¿no? Que se hagan populares, como decías tú antes, el well-being se ha hecho popular y que realmente eso nos va a ayudar a, estoy muy de acuerdo contigo, a no volver a lo de antes. Volvamos a la parte buena de antes, si quieres, a lo que ya sabíamos que era bueno y construyamos cosas nuevas sobre eso, ¿no? Y desde luego nosotros nos posicionamos, creo que los tres que estamos aquí, en esa visión optimista de que vamos a ir a algo mejor. Quiero también contar con la visión de María, que nos acompaña también en la audiencia. María, como os decía, es periodista especializada en comunicación digital, y hablando contigo antes de la mesa comentábamos, pues como bien dijo también Mario al principio, ¿no? Toda esta nueva realidad trasciende más allá de lo que es trabajar, estudiar, el individuo, o sea, va más, es la vida nueva, ¿no? Y la vida nueva tiene indudablemente un aspecto más de la familia, del hogar, de cómo nos manejamos desde casa en esta nueva
realidad. Gracias. Estoy encantada y absorbiendo todo lo que decís los tres. Sí quería llevarlo un poco a mi terreno. Yo trabajo mucho en el tema de la familia y su convivencia con la tecnología y todas las semanas estoy con familias, con docentes, con estudiantes y quería dejar a un lado el mundo corporativo sin ignorarlo ni olvidarlo, ¿no? Y coger al individuo y llevarlo al sitio al que vuelve a dormir cada noche, ¿no? Puede ser con una familia muy grande o muy pequeña o con una mascota, pero bueno, al hogar. Y es curioso como al final, pensando en la familia, en el entorno en el que sí hay unos adultos y unos menores, niños o adolescentes, que es un poco frustrante que tengamos que empezar a hablar de bienestar, formación y motivación cuando ya hemos llegado a la educación superior o cuando hemos llegado ya al desempeño profesional, ¿no? Que poco se trabaja el bienestar en otras edades más tempranas y que pocas herramientas se dan a los padres de familia que a veces son profesionales, con suerte, de compañías que les forman en bienestar y a veces no tienen esa suerte y no se les forma en bienestar. Y esta situación que hemos atravesado y seguimos atravesando, porque a día de hoy muchos seguimos teletrabajando y algunos de nuestros hijos siguen teniendo clases virtuales, la casa, el hogar, la familia se ha convertido en la oficina y en la escuela. Se habla poco de ese bienestar y cuando se habla de bienestar se tiende mucho a hablar del bienestar digital, convirtiendo ese bienestar digital en tiempo de pantalla y nada más, ¿no? Entonces, si es mucho tiempo de pantalla, que lógicamente lo es, no es bienestar. Pero es frustrante que no se hable de otras cosas porque los padres y las madres nos hemos convertido no solo en agentes de nuestro propio bienestar, con los tres pilares de los que habla Mario también, sino que nos hemos convertido en mentores del potencial bienestar de nuestros hijos, que no se trabaja, desde luego, en la escuela, salvo que les lleves a una escuela que trabaje el mindfulness, ¿no? Que no es lo más habitual de encontrar en nuestro país. Quizás a ti, Rory, en tu sector corporativo, Mario, desde luego, desde el punto de vista humano y motivacional, ¿a qué nos agarramos los padres? ¿Por dónde empezamos? Porque cuerpo, mente y ánimo es fantástico. Pero ¿por dónde empezamos? Si queremos llegar a todos, entonces sí que el estrés va a ser monumental. ¿Por dónde empezamos para que realmente el optimismo tenga una salida? Gracias, María. Pues en este caso vamos a empezar con Mario. Me lo temía. Escucho atentamente para ver qué hago con mis tres hijos en casa. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que es tremendamente relevante porque la familia es el núcleo de una sociedad. Cuando destruimos la familia estamos dañando el núcleo de una sociedad. Yo creo que en primer lugar los padres, yo soy padre, yo tengo 3 hijos, los padres tenemos que entender una cosa. Para ser un padre, una madre extraordinarios no hay que ser perfectos. Seguimos todavía el ideal del yo, del que tanto habló Sigmund Freud. Un estándar de perfección inalcanzable y que genera en cualquiera de nosotros un nivel de frustración inmenso. Unos padres que hacen lo que pueden, con lo que tienen, por generar un entorno lo más amable posible, a pesar de las circunstancias tan difíciles, están siendo unos padres excepcionales. Excepcionales. Y no me parece justo que carguen sobre sus hombros una carga de culpa o de sensación de que no llegan cuando no llega a esa perfección ningún ser vivo. Eso es lo primero. En segundo lugar, que los padres pueden aprovechar la oportunidad ante sus hijos de expresar lo que están sintiendo. Sabemos perfectamente que la emoción no expresada daña directamente el funcionamiento del cuerpo. La alegría no expresada daña el funcionamiento del cuerpo. De esto Jung hablaba de la sombra blanca. El miedo no expresado daña el funcionamiento del cuerpo y, por supuesto, el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos nos cuenten sus momentos más difíciles. Hijo mío, cuando tengas un problema, hija mía, cuando tengas un problema, yo quiero ser la primera persona en saberlo. Y luego, nosotros, que hemos aprendido ese condicionamiento mental de que nos tenemos que presentar como seres absolutamente perfectos, capaces de hacer frente con todo, somos incapaces de compartir con nuestros hijos nuestro sentir. Para que nuestros hijos sepan que tienen permiso
para transmitirnos su miedo, sus momentos de frustración y de desesperanza, tienen que ver que nosotros también somos capaces de ello. Porque nos guste o no, los padres somos la referencia a los hijos, o una de las referencias. Y al final las personas no hacen lo que se les dice, las personas hacen lo que ven. Entonces, ¿yo cómo actuaría? Yo actuaría de la siguiente manera, que es como procuro hacerlo con mayor o menor acierto. Hijos míos, estoy en un momento muy difícil. Nuestro negocio va a regular, nuestra empresa va a regular, o la empresa en la que trabajo va a regular. Y esto me hace sentir inquietud, sentir miedo. A pesar de eso, fijaros, juntos vamos a salir adelante, juntos nos vamos a apoyar. No vamos a vivir de acuerdo a lo que sentimos, nuestro miedo, sino de acuerdo a lo que decidimos, salir adelante. Mira qué dos mensajes estás mandando a tus hijos. Número 1, puedes expresar tu sentir. Tu vulnerabilidad no es nada de lo que te tengas que sentir avergonzado. Solo las personas valientes y con coraje muestran su vulnerabilidad. Y ahora todos lo hemos visto porque estamos absolutamente en esta sensación de vulnerabilidad. Pero no solo le transmites eso, sino que le transmites que el sentir no determina tu hacer, que tú eres capaz de hacer más allá de tu sentir. A pesar de que tengas miedo, a pesar de que tengas confusión, a pesar de que tengas inseguridad, sigues levantándote por la mañana, cuidando de tu ánimo y dando un ejemplo de grandeza. Si somos capaces de transmitir esas dos lecciones, en el sentido de lección, no de lección magistral, sino esas dos experiencias, vamos, yo creo que lo que estamos haciendo es maravilloso. Los niños son muy inteligentes. Yo he hablado a veces a adultos y se ha metido algún niño de 6, 7 años y me ha dicho la madre, ¿cómo es posible que mi hijo haya dicho que esto le ha hecho ver las cosas de una forma radicalmente distinta? Digo, porque los niños son muy inteligentes. Tan inteligentes como para saber cuando alguien está diciendo una cosa que es contraria a la que siente. Pues precisamente ahora todos vamos a compartir la vulnerabilidad, porque nuestra fragilidad y vulnerabilidad es donde emerge nuestra grandeza. Eso es lo que yo te diría. Fantástico. Y empezando compartiendo con ellos ese sentimiento, ¿no? Reconociéndoselo, y desde ahí, qué importante es eso y qué importante es la vulnerabilidad también, que la hablamos mucho nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto, Rory? No, solo quería, para mí es interesante, yo trabajando con ejecutivos de empresas y no con niños, insistimos que los empleados tienen que actuar más como niños que ejecutivos, importante. Buscar esta pasión, esta magia de la juventud y la curiosidad. Unas palabras personales. Yo creo que personales. Dentro de unas semanas vamos a ver con una elección un paso por delante, un cambio en otro país que puede impactar al mundo. Con la pandemia seguro que vamos a encontrar una solución en unos meses, una vacuna o lo que sea, pero habrá otra tormenta, habrá otra turbulencia, habrá otra volatilidad, y la clave de learning, de aprendizaje de este ciclo, de esta época, es más de curiosidad y valores que los niños ya tienen. Ya están, es parte de su programa. Por lo cual, en vez de cambiar personas, es más ayudarles a ser mejor versión de sí mismo. Y a confiar en sus propias reacciones, ¿no? Quizá, y a que construyan desde ahí. Me encanta esta parte, me anoto yo para mis hijos. Gracias, María, por la pregunta. Pues tenemos que ir acabando, nos quedan aproximadamente unos 7 minutos. Me gustaría lanzaros una última reflexión para que quizá de ahí hagáis vuestro cierre. Hemos hablado, yo me quedaba aquí, me gusta mucho como comentó Mario lo de que el ser humano se ha hecho más fuerte porque es el que mejor ha aprendido a colaborar, y esa parte más de conexión humana que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que también tiene que ver con esa idea de inteligencia colectiva y de colaboración. Pero no hemos hablado en ningún momento de los distintos valores que hemos tocado y de los distintos aspectos más humanos que hemos tocado, de cómo la gratitud conecta con eso, ¿no? Y cómo a través de... Porque no puedes enfocar esa relación de equipo o de colaborativa
si no hay un aspecto más de desinterés, de gratitud en ese sentido. Entonces, os preguntaría como reflexión final, como el triángulo de Pitágoras que hemos visto tú y yo más de una vez, ¿no? ¿Cómo podemos, quizá como reflexión final desde ahí, porque me quedaba esa parte por comentar, y si queréis ya hacer una palabra de cierre, porque nos quedan aproximadamente 6 minutos de mesa. ¿Quién empieza? Aquí me da igual. Bueno, yo digo un mensaje de Einstein relevante. Einstein nos dijo la decisión más importante que puedes tomar en la vida, solo una decisión si vives en un mundo hostil o en un mundo de amistad. Y puedes decidir, vivo en un mundo hostil, mira la pandemia, lo que sea, todos tus problemas, commuting, tráfico, burocracia, tu jefe, estás en la sombra, estás en la tormenta, has elegido quedarse en la turbulencia. Y otro alternativo es decidir, yo vivo en un mundo de amistad, yo veo oportunidad dentro de COVID, dentro de lo que sea, dentro de la turbulencia, pero elijo ver oportunidad. Y esto es la clave por ahora y para el futuro. Fantástico. Tu visión, Mario. La gratitud se ha mostrado en múltiples estudios científicos que es uno de los gestos que puede mejorar indudablemente la salud. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, una de las mejores clínicas del mundo, donde se ha mostrado clarísimamente que cuando tú te levantas por la mañana y sencillamente traes a tu mente 4 o 5 cosas por las que te sientes agradecido, mejora la salud. Pero no solamente es que mejora la salud, es que empiezas a ver aquello frente a lo que antes estabas ciego porque lo dabas por supuesto. ¿Quién nos habrá levantado un día con un determinado dolor? Dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de un dedo del pie, de lo que sea. Y todos esos días donde no hemos tenido dolor. ¿Y cuánta gente tiene dolor todos los días? O se ha levantado y ha podido ver. ¿Y cuántas personas son invidentes? O se ha encontrado con que ha pasado la noche en una cama. ¿Cuántas personas duermen en la calle? O tiene un desayuno. Entonces, damos por supuesto cosas y somos tan ciegos que damos por supuesto que eso es lo normal. No es lo normal. Es un poquito esa frase de me quejaba porque no tenía zapatos hasta que me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. La gratitud no es un gesto de, bueno, doy las gracias a esto porque tengo una pareja estupenda. No, es vivir en gratitud. Es decir, no es un gesto que solo hagas por la mañana, que ya tiene un impacto en la salud. Es vivir en gratitud. Enfocar tu mente de tal manera que seas más consciente de la cantidad de cosas que están presentes en tu vida y no de la cantidad de cosas que están ausentes. Porque si yo me fijo en lo que está ausente, me convierto en un desgraciado, porque basta buscar para encontrar. Si yo soy consciente de las cosas que están presentes, aunque haya otras ausentes, yo las recibiré con un tono afectivo radicalmente distinto. Entonces, la gratitud es importantísima trabajarla, es importantísima. Yo las personas más felices que he encontrado en mi vida, pero felicidad esta, lo que es como diría el profesor López Quintás, el gozo del corazón frente al goce de los sentidos, que es el bienestar, el gozo del corazón, esa alegría vital, personas que estaban súper agradecidas y te pueden decir, es que yo he tenido tanta suerte en la vida, y no creas tú, o sea, objetivamente decías, bueno, tanta suerte, pero vivían eso. Y no eran personas resignadas y que intentaran engañarte. Eran personas que abrazaban la vida y celebraban la vida. Y claro, es que eso llega de lleno a tu corazón. Entonces creo que la gratitud es algo que tenemos que trabajar y sobre todo en los momentos en los que es más contraintuitivo hacerlo, como el actual. Y qué importante es, además, gracias Mario, el trabajarlo proactivamente, ¿no? Y como lo decimos también nosotros, pues muchas veces desde un punto de vista de liderazgo, el objetivo es que te eleves y seas capaz de ver la tormenta desde el ojo del huracán, desde la calma, y observar las cosas desde la calma, entendiendo el contexto desde la calma, probablemente también te ayuda a poner cada cosa en su lugar y a tener una visión más
agradecida de tu propia situación y tomar decisiones de forma consciente desde ahí, que serán siempre mucho más acertadas, ¿no? Y bueno, pues nos queda un minuto. Yo, desde luego, he disfrutado muchísimo de esta conversación que hemos tenido aquí a cuatro bandas y he aprendido un montón de cosas y me quedo con la idea de que no deberíamos volver a lo antiguo, a lo de antes en esta nueva realidad, sino a una nueva vida mejorada y que de verdad podemos volver a una nueva o instalarnos en una nueva vida mejorada. Incluso aunque nos asuste, incluso aunque haya muchos cambios, ¿no? Y muchas circunstancias que nos pueden asustar en un momento dado. Así que ha sido un placer. No sé si queréis decir una palabra final. Nos queda un minuto, si no me equivoco, antes de pasarle la palabra a Cristina, que es la que nos va a resumir un poco todas las cosas que han pasado en Enlighted. ¿Una última palabra? Bueno, yo una palabra de gratitud, profunda gratitud a Enlighted por organizar un evento así. Gracias a todas las personas que están aquí, las que se han conectado, y sencillamente mandar un abrazo entrañable a todos los que nos están escuchando y sobre todo decirles eso, en la unión está la solución. Me encanta, gracias. Louise Gluck acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, es poeta americana. Ella habla, en una línea de su poesía, habla de the raw wind of the new world, este viento difícil, fuerte, pero de un nuevo mundo. Está hablando de sí que hay problemas, pero también hay oportunidad. Depende de tu punto de vista, tu elección. Fantástico. O como decía ese comercial antiguo de Apple, que es tan maravilloso, ¿no? Para los rebeldes, los que de verdad retan el status quo, que son los que de verdad cambiarán el mundo, ¿no? Los valientes. Pues con eso nos quedamos. Yo, como última cosa, no puedo evitar decir que Enlighted es siempre un entorno maravilloso y para mí ha sido un honor estar hoy aquí conduciendo esta conversación. Sé que está también el Grupo Santillana, pero no puedo, o sea, cuando se junta mi casa actual, que es Telefónica, y mi casa previa, que es el IE, solo pueden salir cosas maravillosas. Así que nada, un placer, muchísimas gracias. Con esto terminamos esta conversación y le paso la palabra a Cristina, que nos va a resumir el día, ¿no? Si no me confundo. Eso es, muchas gracias Lucía y buenas noches a todos ya. La verdad es que ha sido una segunda jornada de Enlighted muy, muy intensa. Hemos abordado el futuro del trabajo en un mundo cada vez más tecnológico. Hemos hablado de liderazgo en esos equipos virtuales, los beneficios y las desventajas del teletrabajo y la toma de decisiones en estos tiempos tan llenos de incertidumbre. Como digo, una jornada muy apasionante. Recordemos que hemos comenzado con una conversación entre Nassim Nicolás Taleb, matemático estadístico y autor de Cisne Negro, y Teresa Martín Retortillo, presidenta ejecutiva de Yale University, en la que Taleb ha explicado por qué la COVID no es un cisne negro, por qué debemos aprender a vivir con la COVID. Y os lo explico un poco más. Taleb lo que ha expuesto de forma magistral, es decir, que ¿por qué, en su opinión, esta crisis nos ha hecho más fuertes para la siguiente? Asegura que los factores estresantes pueden hacernos más frágiles, es cierto, pero también nos proporcionan visión, nos hacen menos volátiles. Me quedo con ese mensaje a los jóvenes. Dice que hay que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar ya, ¿no? Este chip, hay que cambiar la mentalidad, y no solo los jóvenes, para todo el mundo. Hay que aceptar el fallo, hay que aceptar la equivocación como parte del proceso de cambio, como parte de la evolución. Siguiendo en esta línea que nos ha marcado Taleb, en este día tan intenso, como digo, pues de la mano de Lino Tedeschi y Juan Carlos Mora también hemos podido aprender a lidiar con la incertidumbre. Buscando el prisma optimista de todas las situaciones, pues sabemos que la incertidumbre es el campo perfecto para la innovación, para hacer las cosas de un modo diferente, que a pesar de lo terrible que nos está ocurriendo, que le está ocurriendo a toda la humanidad, al mismo tiempo también estamos viendo cambios muy acelerados en el tiempo. De otra manera, quizá estos cambios acelerados en el tiempo pues habrían sido muy difíciles de vivir. Hoy podemos decir que todas las organizaciones están más abiertas a la innovación, son más ágiles, son más flexibles, están, por supuesto que abiertas al cambio. Y el reto al que nos enfrentamos ahora está en encontrar nuevos perfiles. Cómo gestionar a una gran cantidad de personas interactuando de una manera digital.
En esta visión del nuevo mercado laboral, la orientación profesional adquiere pues, un papel fundamental a la hora de ¿qué? Pues de preparar a la sociedad en los nuevos empleos, en los de ahora, que ya hay nuevos, pero sobre todo en los empleos de futuro que todavía ni siquiera conocemos, ¿no? La verdad es que nos han surgido nuevas herramientas que están haciendo uso del Big Data, de la inteligencia artificial, para ofrecernos una orientación personalizada. Máquinas, bots, que nos hacen pues, un traje a medida sobre tu futuro formativo ideal laboral. Como nos ha comentado Lucila Ballarino de Fundación Telefónica, me quedo con esa imagen tan visual, ¿no?, que nos dice un traje a medida. Y es que realmente es así. Hemos aprendido también lo que ha supuesto la evolución del teletrabajo en el ámbito público y privado con las aportaciones de Elisabetta Galli, de Banco Santander, Pablo Bondi, de Endesa, y Ana Iturriaga, directora de la Escuela Europea de Administración. Están convencidos que el teletrabajo ha venido para quedarse, quizá no al 100%, ¿verdad? Pero sí se va a quedar. Y además, lo que más me ha gustado es que todo el mundo puede convertirse en nativo digital. De verdad os doy las gracias porque me habéis dado una esperanza enorme, porque yo estoy en el paleolítico de la digitalización y aquí me tenéis hoy con todos vosotros de manera digital. Así que muchas gracias por decir que todo el mundo puede convertirse en un nativo digital. Y bueno, concluyen que es el momento de ser más flexibles, que hay que buscar la productividad, por supuesto, pero que al mismo tiempo hay que mantener nuestro bienestar personal. Esta revolución ya no es cosa de la empresa privada. La colaboración entre lo público y lo privado tiene que ser muy cercana, con planes e inversiones compartidas. Y uno de los grandes hallazgos de esta crisis ha sido el enorme esfuerzo de las compañías privadas para apoyar al sector público. Con esa capacidad de innovación y de dinamismo que tienen, pues han puesto los recursos en aquellos temas de riesgo que a lo mejor pues, no se pueden abordar en un sector público. Y gracias a todo esto, durante la COVID, 60.000 funcionarios de la Unión Europea se han adaptado a la nueva situación, han sacado adelante cuestiones tan importantes para los ciudadanos como el plan de recuperación para Europa. Hemos contado también con Jeremy Rifkin, sociólogo y economista estadounidense, autor de El fin del trabajo. Nos ha dado su visión sobre la sociedad resiliente. Cree que partimos de un escenario de profundo declive medioambiental, de grandes desigualdades sociales, debido a un modelo económico que cree que está completamente obsoleto, y considera que es nuestro turno generacional, que nos toca marcar la diferencia. Nos toca vivir una revolución digital que nos va a ofrecer la oportunidad de reconstruirnos, tomando lo mejor de la raza humana, que es la empatía, la capacidad de colaboración, la resiliencia. Necesitamos apoyar la colaboración, lo democrático y lo público en manos de las comunidades locales. Y nos transmite un mensaje para los jóvenes. Dice: tened esperanza y haced de vuestra misión el cuidado del planeta para que las próximas generaciones puedan disfrutar de este milagro del universo llamado vida. Y hemos terminado la jornada, y lo acabamos de escuchar, también un poco en este sentido, en lo maravilloso de la vida, en dar gracias, en aprovechar la oportunidad. Acabamos de escuchar este diálogo sobre el bienestar personal y los retos de estudiar y trabajar desde casa con Mario Alonso Puig, presidente del Centro de Salud, Bienestar y Felicidad de EA University, y Rory Simpson, director de aprendizaje de Telefónica, que nos han dejado claro que lo que estamos experimentando trasciende al ámbito del trabajo, que es un cambio en nuestra manera de vivir, y sobre todo han remarcado esa parte humanista de todo este asunto. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido una jornada en la que hemos aprendido muchísimo. Espero que vosotros también. Y hasta aquí mi resumen de esta segunda jornada del Lighted en este escenario principal. Os recuerdo que ahora en el escenario de Latinoamérica todavía hay mucho que ver. Así que muy buenas noches. Vamos a continuar y paso el testigo a Marta en el plato. Muchísimas gracias, Cristina, por ese magnífico, magistral resumen que nos has hecho de esta jornada 2 de Enlighted. Bueno, mañana tenemos además por delante otra gran jornada. Hablaremos de un asunto trascendental, los colegios, y contaremos con la presencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Eso será mañana, pero como decía Cristina, hoy en Lighted continúa en Latinoamérica con propuestas realmente apasionantes. Por ejemplo, en Chile, con la reflexión de Pelayo Covarrubias sobre la tecnología. En México, Mauricio Mouzo se preguntará cómo dirigir en un mundo virtual y seremos testigos de una conversación desde México a Ecuador, o desde Ecuador hasta México, con Inte Grunenberg y Daniel Arévalo. Como os decía, teníamos todavía mucho por aprender, así que disfrutadlo. Aquí ya acabamos en este plató cuando son las 8:12 de la noche, aquí en Madrid. Pero ya sabéis que volvemos mañana con más.